Hello, 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 hello. Hello. How are you? How are you? Is my voice is clear? My voice clear kada? Hello, class 9 students. Is my voice is clear? Yes, yes, yes. I'm clear. Hi, hi, hi. Very, very good evening. Very good evening. Yes, I'm going to start the session. Very, very good evening. Good evening, guys. Good evening. Hi, hi, hi. Sir, my CBSE result today. How? What was the result? Software. How is your result? Vishnu, hi. Shilpa, Sheikh. Sir, repuduna morning class petandi sir. Okay, I will plan. Okay, tomorrow I will give. Tomorrow I will come live. Okay na? Tomorrow morning. Cheddam manam. Hi, hi, Jashu, hi. Sir, my CBSE result was 92%. Very good. Very, very good. 92% is a very, very good result. 92% is a very, very good result. It is a really very, very good result. Okay na? Hi, 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 hi. Okay, let's start the session. Let's start the session. Okay, నిన్నైతే మనం ఎక్కడ దాకా 4 చాప్టర్స్ చెప్పుకున్నాము. సో ఇప్పుడు 5th చాప్టర్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. ఓకే, now let's start with the 5th chapter. It is gravitation. Okay, సో ఇక్కడ నుంచి మనం గ్రావిటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే 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 అనిరుద్ స్టార్ట్ చేస్తారా? నేను ఏపీఆర్సీ టీఎస్ఆర్ చేసి అండ్ అలాగే అండ్ పోలీసెట్ కూడా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం మేము. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. సరే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ ఆఫ్ క్లాస్ 9 ఫిజికల్ సైన్స్. అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలి ఏంటంటే, సార్ హాయ్ గ్రీష్మ, హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఇంకోటి ఏంటంటే, సీ హియర్, టుమారో అగైన్, టుమారో 5 PM. Tomorrow 5 PM you are having biology marathon. For class 9th. Okay, for class 9th. Tomorrow you are all having exam. Okay na? Tomorrow you are all having exam physical science. Okay, after physical science exam we are going to start, okay, biology marathon. Okay, Jashu, why అప్పుడే ఎండ్ టైం ఏంది? అన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, సో చూడండి ఇక్కడ, లెట్స్ స్టార్ట్ ద చాప్టర్ ఫ్రమ్, ఇట్ ఈస్ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్. గ్రావిటేషన్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనము గ్రావిటేషన్ నుంచి చూద్దాం ఇక్కడ. సో సీ హియర్, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో చూడండి, యూనిఫామ్ అంటే ఏంది? సేమ్ అంటాం. ఓకే, సేమ్. వాట్ ఇట్ ఈస్? సేమ్. యూనిఫామ్ మీన్స్ సేమ్, బట్ నాన్ యూనిఫామ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. సో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ మీన్స్ హియర్ మోషన్ ఆఫ్ బాడీ విత్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్. కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అంటే ఏమంటాం అంటే, దిస్ ఈజ్ సేమ్ అని చెప్పి, దిస్ ఈజ్ సేమ్ అని చెప్పి, సేమ్ స్పీడ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ పాత్. ఓకే, సేమ్ స్పీడ్ ఉండాలి. ఎలా తిరగాలి? దిస్ ఈస్ సర్క్యులర్ పాత్. చూడండి ఇది ఎలా తిరుగుతుందో. సో ఇలా తిరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఈ సర్క్యులర్ పాత్లో ఎలా తిరుగుతుంది? దట్ ఈస్ సేమ్. ఓకేనా, విత్ ద సేమ్ స్పీడ్.
నెక్స్ట్ చూడండి, స్పీడ్ ఈస్ కాన్స్టాంట్ బట్ వెలాసిటీ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ. సో స్పీడ్ చూడండి, స్పీడ్ అనేది సేమ్ ఉంది, ఓకే, బట్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ డైరెక్షన్ ఈస్ చేంజెస్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ అంటే ఏమంటామంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, టాంజెన్షియల్ టాంజెన్షియల్. సో చూడండి ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ ఏంటంటే సి హియర్ ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ సర్కిల్, ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మనం తీసుకున్నాం, ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తే దిస్ ఈజ్ ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా వస్తుంది, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 90 degrees అంటాం. That is having 90 degrees like this. So see here, ఇక్కడ ఇది 90 degrees, this is 90 degrees, ఇది కూడా 90 degrees ఉంది చూడండి. సో ఇలా 90 degrees యాంగిల్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ మనకేమేమి అవుతుందంటే దట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్, హై పవన్ సాయి, ఓకే, దిస్ ఈస్ టాంజెన్షియల్, ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటాం అంటే టాంజెన్షియల్ యాంగిల్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 90 degrees, 90 degrees యాంగిల్. సో దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సో సి హియర్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ దట్ ఈస్ v square by r, v square by r, that is centripetal acceleration, okay. Next one చూడండి, if you take a centripetal force, okay na, centripetal force it is mv square by r, mv square by r, this is mv square by r, ఓకే. సో ఇలా చేయొచ్చు మనం, ఓకేనా. మోడల్ పేపర్స్ ఇవన్నీ చెప్తాను రా, ఓకేనా, సెషన్ ఎండ్లో చేపిస్తాను, సెషన్ ఎండ్లో అన్నీ చేపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం, ఓకే. సో ఇవి తెలుసుకోవాలి మనం, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్, దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఏంటి, యాక్సలరేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్సి, దట్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎస్, నెక్స్ట్ ఈస్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరే చేయాలి, నేను చెప్పాను ఆన్సర్స్. ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి, ఆన్సర్ ఇట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి, ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ రైట్ ఎస్ ఆన్సర్ చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ చేయండి. టాంజెంట్ స్టార్టింగ్ లైన్ సార్, వెరీ గుడ్. విష్ణు మధుప్రియ, ఇంకా విష్ణు మధుప్రియ ఇంకా ఆన్సర్ చేయాలి. వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ అ టాంజెన్షియల్, ఓకే. సో చూడండి, వెరీ గుడ్, అందరూ చాలా బాగా రాశారు. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ స్టోన్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్. సో స్టోన్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏముంది చూపించడానికి, ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మౌజ్, ఓకేనా. చూడండి ఇది, ఓకే. సో సీ హియర్, చూడండి ఇది, ఓకే, ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇది, చూడండి, ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్, ఇలా తిప్పుతున్నా నేను, ఓకే, స్టోన్ ఇదే అనుకోండి. సో ఇలా తిప్పుతున్నా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా టాంజెన్షియల్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, టాంజెన్షియల్ యాంగిల్. సో ఇలా తిరుగుతుంది కదా, దీన్ని ఏమంటున్నాం, టాంజెంట్ అంటున్నాం. ఈ టాంజెంట్ ఏమంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్ వెలాసిటీ అంటాం. ఏమంటాం, వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్, సో సీ హియర్, ఎస్, వెరీ గుడ్, టాంజెంట్, ఓకే. సార్ స్లోగా చెప్పండి, చాలా స్లోగా చెప్పుకుందాం, ఓకే. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఏమంటాం అంటే
that is tangent అంటాం. Okay, so see, this is so velocity, that is tangent అంటాం. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ చూడండి. Yes, along the tangent to the circular path of the point at the point, okay, it thread breaks, stone fly off along the straight line. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ థ్రెడ్ పెరిగి, ఫర్ సపోజ్ ఇలా తిప్పుతున్నాను రా, ఇలా తిప్పుతా వదిలేసాను అనుకో, అలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది. సినిమాలో కూడా చాలా చూస్తుంటాం మనం. సినిమాలో బాహుబలి సినిమాలో కానీ ఎక్కడైనా చూడండి, వాళ్ళు సౌండ్ ప్రాబ్లమా రే, ఇస్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్? వాయిస్ క్లియర్ కదా? మళ్ళీ సౌండ్ ప్రాబ్లం అంటాడు ఏంది? ఓకే ఓకే, దర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వాయిస్. సౌండ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందారా? నో 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 నో. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఎస్, అరే చార్ట్ సెషన్లో అయితే నేను చార్ట్ సెషన్ అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని చెప్పి ఇచ్చున్నా. ఓకేనా? డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఇయర్ వస్తున్నాయి అవి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. కెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అలాంగ్ ఏ కర్వ్డ్ పాత్ ఇఫ్ నో ఫోర్స్ ఇస్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్? చెప్పండి, ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఎస్ ఆర్ నో, ఆన్సర్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే సుజాత, ఓకే ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. వెరీ గుడ్. నో. లావణ్య నో. జషు నో. మధుప్రియ నో. లోకి నో. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ నో. బికాస్ చూడండి, కెన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అలాంగ్ ఏ కర్వ్డ్ పాత్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్? ఫోర్స్ లేకపోతే అసలు ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది? వితౌట్ ఫోర్స్ దెర్ ఈస్ నో. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే అనుకుందాం. ఓకే, దీన్ని ఇలా ఇలా కొట్టాను కాబట్టి తిరుగుతుంది, లేదంటే తిరగదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ నో. ఎస్, నో. చూడండి, వెరీ గుడ్ రా. No. No, an accidental force, centripetal force acting towards the center is required to continuously change the direction of motion. ఓకేనా? అదేంటంటే ఖచ్చితంగా మనకి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనేది ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫోర్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ అంటాం, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. ఓకేనా? యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్, ఇది మనం తెలుసుకోవాలరా. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సీ హియర్, యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అంటే ఎవ్రీబడి ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ ఎవ్రీ అదర్ బాడీ. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, మనం ఇలా ఉన్నాం. ఓకేనా? ఇలాగే గాల్లో ఉండలేం కదా. ఓకే, ఇలాగే మనం గాల్లో ఉండలేం. సో మనం నేలపైనే ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? నేలపైన ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఏమవుతుందంటే చూడండి, వర్షం ఇలా ఎగిరాను, బట్ ఎక్కడే ఉన్నాను? భూమి పైనే ఉన్నాను నేను. ఓకే, దట్ ఈస్ యూనివర్సల్. దట్ ఈస్ ఏంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, దీని ఏమంటాం? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. సో మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏమవుతున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం భూమికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఓకే. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఎనఫ్ రా, దిస్ ఈస్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. దట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి, దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దర్ మాసెస్. వెరీ గుడ్. ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దర్ మాసెస్. ఇలా చూడండి, ఫర్ సపోజ్ F ఈక్వల్ టు G m1 m2 by r square. So this is the formula. ఓకే, సో ఇది ఏమవుతుందంటే F is directly proportional to masses m1 m2. Okay, that is the answer. m1 m2, and it is inversely proportional to r square. That is r square and that is distance square. Okay, that is it is inversely proportional to the square of the distance. So r name ante distance antam manam. Okay, ఈ d name అంటాం, that is radius r square.
Okay, that is okay. Next here, Asha short notes అన్నావు కదా, ప్లీజ్ చెక్ వన్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మీకు నేను ఓకే ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని ఇచ్చున్నా, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఓకే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే అక్కడి నుంచే ప్రతి క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకేనా, రే నా వాయిస్ చాలా క్లియర్గా ఉందిరా, చాలా అంటే చాలా క్లియర్గా ఉంది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అండి, సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జిఎంఎం1 ఆర్ 2 బై జిఎం1 m2 బై డి స్క్వేర్ అంటాం. సో చూడండి ఇది ఈ ఫార్ములా చూడండి, మేబీ ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీరు, మీకు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జిఎం1 m2 బై డి స్క్వేర్ కదా. సో జీ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే జీ ఇది జీ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఎఫ్ డి స్క్వేర్ బై m1 m2 ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, మేబీ ఇలా క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీకు. సో జీ వాల్యూ ఈజ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, దీని వాల్యూ చూడండి, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11, it is very very important. Okay na, okay next here, yes you are having questions. Okay, I will explain, wait. See here, see this question, why does the apple fall to the ground but the moon doesn't? తెలిసిందే కదా ఇది మనకి. ఓకేనా, ఆ యాపిల్ అనేది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ యాపిల్స్ ఏం లేవే చూపిద్దాం అంటే, సరే మీకోసం చూపిస్తా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద గ్లాస్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ గ్లాస్ అనేది ఓకే ఇలా నేను పైకి ఇచ్చినా కానీ కింద పడుతుంది. చూడండి ఏమవుతుంది, ఇది ఫర్ సపోజ్ ఇలా పడేసినా కింద పడుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ఇలా పైకి ఇలా పైకి ఇచ్చినా కానీ కింద పడుతుంది, అంతే కదా. సో సీ హియర్, ఈ గ్లాస్ ఉందా, ఇలా పడేసినా కింద పడుతుంది, అండ్ అలాగే ఇలా వదిలేసినా కింద పడుతుంది. క్లియర్ కదా. ఓకే, సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీ హియర్, ఓకే వై డస్ ద యాపిల్ ఫాల్ టు ద గ్రౌండ్ బట్ ద మూన్ డజంట్. సో చూడండి, ఈ యాపిల్ అనేది కింద ఎందుకు పడుతుంది, పైన ఎందుకు పడట్లేదు. ఓకేనా, సో చూడండి దీని ఆన్సర్ చూడండి. ఓకే, why does the moon has tangential velocity making it fall around the earth of in a circular orbit due to centripetal force. Centripetal force చూడండి ఇక్కడ, it is very very important రా. సో చూడండి ఇలా పైకి ఇసిరేసినా కానీ కింద పడుతుంది, బికాస్ ద మూన్ హ్యాస్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ. ఏమవుతుంది, టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ, ఇలా పడేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ మేకింగ్ ఇట్ ఫాల్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ డ్యూ టు సెంట్రిపిటల్. సో చూడండి మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, చూడండి ఇది ఇలా వేసినా ఇలా పడుతుంది, అర్థమైందా. సో చూడండి, 1 minute, హాయ్ చూడండి.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఓకే మనం ఇలా వేసినా కానీ అలా వేసినా కానీ కింద పడుతుంది ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఈ పెన్ అనుకుందాం ఇలా పడుతుంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ నా పెన్ను కూడా పోయేలాగుందిరా ఇదే. సో చూడండి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ డ్యూ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ గ్రావిటీ టువర్డ్స్ గ్రావిటీ. ద యాపిల్ హ్యాస్ నో వెలాసిటీ సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ స్ట్రైట్ డౌన్. ఓకేనా యాపిల్కి ఏంటంటే ఇంకా ఇవేమో ఉండవు కాబట్టి సో అది ఏంటంటే కింద పడాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్ మాకు కూడా సిద్ధు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ మ్యారథాన్ సెషన్స్. ఓకే నాకు కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఓకే సో చూడండి అండ్ మీకు జేఈ మెయిన్స్ నేనే వచ్చేది. ఓకేనా అక్కడ చెప్పుకుందాం మనం జేఈ మెయిన్స్ వెబ్సైట్ కాదు నేనే వచ్చేది అక్కడ బాగా చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ అన్ యాపిల్ బై ఎర్త్ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ ఎర్త్ బై యాపిల్. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ అన్ యాపిల్ బై ఎర్త్ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ అన్ యాపిల్ బై ద యాపిల్. ఆన్సర్ ఇన్ ఎస్ ఆర్ నో. ఇది చెప్పండి రా ఎస్ ఆర్ నో. ఆన్సర్ దిస్. ఆన్సర్ దిస్. ఓకే 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 ఆన్సర్ దిస్ ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఎస్ మీ జేఈ మెయిన్స్ నేను ఇలా ఉండేది. Answer it. Yes, no, yes, no, yes. Yes is the correct answer. No is the wrong answer. చూడండి ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఎస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాను కదా. దట్ ఈస్ forces are exactly equal but because of A equal to Fm the apple's tiny mass causes huge acceleration. ఓకేనా సో చూడండి మాస్ తక్కువ యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ. ఓకే మనకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ తెలుసు కదా. ఓకేనా అన్న ఛానల్ లేమ్ దట్ ఈస్ రూపే సార్ ఛానల్లోనే ఉండేది నేను. ఓకేనా ఓకే వేదాంతు ఛానల్సే. ఓకే సో ఎర్త్ మాస్ ఈజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ నెగ్లిజిబుల్ యాక్సలరేషన్. సో ఎర్త్ మాస్ అనేది హై మాస్ ఉంటే యాక్సలరేషన్ అనేది లో అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ ఫాల్. ఫ్రీ ఫాల్ చూడండి ఫ్రీ ఫాల్ అంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇలా కింద పడేస్తున్నా ఇలా పడిపోయింది. నా పెన్ అయితే ఇరిగిపోతుంది ఇంకా ఖచ్చితంగా ఇరిగిపోయింది నా పెన్ను అంతే కదా. ఫ్రీ ఫాల్ ఏ బాడీ ఫాల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్. నో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఇది ఇలా వదిలేస్తే ఇక్కడ గాల్లో ఏమైనా ఉంటుందా గాల్లో ఉండట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో గాల్లో ఇది ఉండట్లేదు కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ ఇలా వదిలేస్తున్నా చూడండి సో గాల్లో ఉండట్లేదు ఇది. సో సీ సో యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఇదేమవుతుంది కింద పడిపోతుంది చూడండి ఈ యాపిల్ డైరెక్ట్గా ఎర్త్ పైన పడిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఓకే it is the answer. It is acceleration due to gravity. Okay now so what happens if centripetal force yes hey chappandra Asha is asked what happens sir what happens okay what happens if centripetal force okay if centripetal force is exist sorry doesn't exist on the moon. Answer it ఎవరైనా చెప్పండి చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. మూన్ విల్ బి ఫాల్ డౌన్. మూన్ విల్ బి ఫాల్ క్లాస్ సెంట్ ఏమంట ఆన్సర్. రేపు చూడండి ఇందాక మనం సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఓకేనా ఏమనింది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. సో అది లేకపోతే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఏమవుతుంది టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా దట్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏమంటాం దట్ ఈస్ ఎర్త్ గ్రావిటీ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకేనా ద మూన్ వుడ్ స్టాప్ అండ్ మూన్ అనేది ఆగిపోయి ఇలా తిరుగుతుంది కదా ఇలా తిరగకుండా
టాంజెన్షియల్ పొజిషన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే, g ఈక్వల్ టు gm బై r స్క్వేర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. దిస్ ఈస్ g ఈక్వల్ టు gm బై r స్క్వేర్. ఓకే, స్మాల్ g ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ gm బై r స్క్వేర్, వేర్ m ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, r ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ g ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మాస్. సో ఈ జీని ఏమంటున్నాం, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మాస్ అంటున్నాం, కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, completely independent of the mass of the independent body. Okay, G is independent of the mass. Okay, very good. So చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. భాగ్యశ్రీ, ఐ థింక్ యువర్ నేమ్ ఇస్ చైతన్య. డిస్క్రిప్షన్లో అయితే నీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. ఇఫ్ ఏ పేపర్ అండ్ థిక్ బుక్ ఆర్ డ్రాప్ అవుట్ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్ ద వాక్యూమ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? చూడండి, ఇఫ్ ఏ పేపర్ అండ్ థిక్ బుక్ అన్నాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఏ పేపర్ అండ్ థిక్ బుక్. సో పేపర్ తీసుకున్నా నేను. ఓకే, ఒక బుక్ కూడా తీసుకున్నా. సో సీ హియర్, ఒక పేపర్ తీసుకున్నా నేను. ఓకే, ఒక పేపర్, ఒక థిక్ బుక్. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, సీ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకేసారి వదిలేస్తున్నా. ఏది మర్చిపోయిందిరా? అరే మీకు కనబడుతుంది కదా, మర్చిపోయా. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ అనదర్ టైం. సీ హియర్. ఓకే, సీ హియర్ రా. అరే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో చూడండి, ఇలా తీసుకొని. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా వదిలేస్తున్నా. ఓకే, ఓకే. సో చూడండి, బోత్ అనేది ఓకేనా ఒక సేమ్ టైంలో నేను ఏమవుతుందంటే రీచ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, బోత్. సో సీ ఆన్సర్. ఆన్సర్ సీ హియర్. చూడండి, సో see here, in the vacuum, okay, in the vacuum, see here, both reach the exact same time in a vacuum. Okay, in a vacuum, no air resistance. Okay na, no air resistance. Acceleration g is independent of mass. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, acceleration due to gravity is independent of mass. Sir, I am Shravya. Hi Shravya. Hi. So next one, give an example for the motion of object of zero speed and with a non-zero acceleration. What it is? Zero speed and non-zero acceleration. Zero speed and non-zero acceleration. Okay, zero speed and non-zero acceleration. Okay, so see here, AP results ఎప్పుడు I think చెప్తున్నాను కదా, మీ రిజల్ట్స్ ఏప్రిల్ 28 లోపల ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా 10 డేస్ అంతే. ఓకే, 10 డేస్లో మీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో చూడండి ఇక్కడ. సో గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జీరో స్పీడ్ అండ్ విత్ నాన్ జీరో యాక్సలరేషన్. సో ఆన్సర్ చూడండి, ఎస్, జీరో స్పీడ్ అండ్ నాన్ జీరో యాక్సలరేషన్. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా. చూడండి, మనం చాలా ఈజీగా చెప్పుకుందాం. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో ఆన్సర్ చూడండి, దట్ ఈస్
that is a stone thrown vertically upward at the maximum height. Its speed is momentum 0, but it still has a downward acceleration of the g. So చూడండి ఇదేం లేదు. ఫర్ సపోజ్ నేను ఫర్ సపోజ్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, ఈ రిమోట్ తీసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే అన్ని పాల్గొట్టడం మంచిది కాదేమో. ఓకేనా? సో మనం గ్లాసే తీసుకుందాం. ఈ గ్లాస్ చూడండి, ఈ గ్లాస్ని నేను కొంచెం ఇటు ఇలా పుష్ చేస్తున్నా, వెలాసిటీ ఇచ్చి పడేసా. సో ఆటోమేటిక్ కింద పడిపోయింది. సో ఏమైంది, సర్టెన్ డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి. సో చూడండి ఇలా వేసాను, ఆటోమేటిక్గా కింద పడిపోయింది. సో సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళినాక, పీక్ హైట్ వెళ్ళినాక ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ అనేది జీరోకి డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ రా. ఈ టేబుల్ అందరు రాసుకోండి, ఈ టేబుల్ అందరు రాసుకోండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సీ హియర్ డైరెక్షన్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, బాడీ అనేది మూవింగ్ అప్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది, దట్ ఈస్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సో చూడండి, దీన్ని మనం ఇలా పైకి ఎత్తుతున్నాం. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ గివింగ్ వెలాసిటీ v ఇలా. సో దట్ ఈస్ v. యాక్సలరేషన్ చూడండి, మనం ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు యాక్సలరేషన్. ఫర్ సపోజ్ బాడీ ఇక్కడ ఉంది, ఓకే, జస్ట్ ఇలా వదిలేసా, ఆటోమేటిక్ కింద పడిపోయింది. సో దెర్ ఈస్ నో వెలాసిటీ. ఓకేనా? అట్ టాప్ ఏమవుతుందంటే మనం వెలాసిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో అట్ టాప్ ఏమవుతుంది, ఆ వెలాసిటీ ఈస్ జీరో. వెలాసిటీ ఈస్ జీరో. ఓకే, అండ్ యాక్సలరేషన్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఓకేనా? నెగిటివ్, ఆల్వేస్ నెగిటివ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ బాడీ మూవింగ్ డౌన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో నెగిటివ్. నెక్స్ట్ చూడండి, v ఈక్వల్ టు u మైనస్ gt. ఓకే, ఈ ఫార్ములా తెలిసిందే కదా. అండ్ s ఈక్వల్ టు ut మైనస్ ఆఫ్ gt స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, see here, it is the thing. Okay, weight equal to mg. చూడండి, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ థింగ్. ఓకే, ఇది తీసుకున్నాం మనం, ఈ బుక్ తీసుకున్నాం. ఈ బుక్ తీసుకొని ఈ బుక్ పైన ఒక వెయిట్ పెట్టాను నేను, వెయిట్ ఇలా పెట్టాను. సో దిస్ ఇయర్, ఓకే, ఈ వెయిట్ ఇలా పెట్టాను నేను. సో ఈ వెయిట్ ఇలా పెట్టానంటే, ఓకే, 1 minute, కింద ఏమవుతుంది, కింద ఏం యాక్ట్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ వెయిట్ w. కింద ఏం యాక్ట్ అవుతుందంటే కింద, దట్ ఈస్ mg. సో w ఈక్వల్ టు mg, w ఈక్వల్ టు mg. దిస్ ఇస్ ద వెయిట్ w, కింద ఏం యాక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ mg. సో ఆన్సర్ ఈస్ see here, weight w ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ వెయిట్ w ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ mg అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ సో వెయిట్, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ యాక్టింగ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ టువార్డ్స్ ఎర్త్. సో దీన్ని ఏం తీసుకుంటాం అంటే వెయిట్ w ఈక్వల్ టు mg. ఓకే, ఓకే, నోట్ డౌన్. సో చూడండి ఇక్కడ, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇంకోటి చెప్పాలంటే మనకి దిస్ ఇస్ ద థింగ్, వెయిట్ మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు. అరే మీకు తెలుసో తెలీదు, యు ఆర్ రియల్లీ జెమ్ స్టూడెంట్స్, జెమ్ స్టూడెంట్స్ యు ఆర్ ఆల్, నిజంగా. సో చూడండి ఇక్కడ, వెయిట్ ఈక్వల్ టు mg. ఓకే, సో మెజర్డ్ ఇన్ న్యూటన్స్, దాంట్లో మెజర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ న్యూటన్స్లో మెజర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ 1 kg బాడీ వెయిట్స్ 9.8 న్యూటన్స్. 1 kg బాడీ ఎంత వెయిట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ 9.8 న్యూటన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ వెయిట్లెస్నెస్. ఓకే, వెయిట్లెస్నెస్ చూడండి, ద స్టేట్ వేర్ అపరెంట్ వెయిట్ ఈస్ జీరో. ద స్టేట్ where apparent weight is 0. Okay, apparent weight is 0. Weightlessness is what? It is the state where apparent weight is 0. Okay now, next one here, it is occurs during free fall. Eppudu occur avutundi, this is during free fall. During free fall, a spring balance falling freely with the mass reaches 0. Okay, because there is no supporting force. Okay na, ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇది మనం నేర్చుకోవాలి. ఎస్, అవును, వెయిట్ని మనం కేజీస్లో తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ న్యూటన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్
నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెయిట్లెస్నెస్, దట్ ఈస్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వేర్ ఇస్ యువర్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు mg. వేర్ ఇస్ యువర్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు mg అంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ ఇన్ ఎ ఫిల్మ్ సర్ఫేస్. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఎలా అంటామంటే, సో చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, ఇదే బుక్ పైన ఓకే మనం ఏం చేసాం, ఇలా వెయిట్ తీసుకున్నాం, వెయిట్ ఇలా తీసుకొని కింద చూస్తే దిస్ ఇస్ వెయిట్ W. ఓకే, కింద ఏమవుతుంది, mg అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ మీన్స్ ఈక్వల్. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం సర్ఫేస్ ఇలా పడేసారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఇటు పడిపోతుంది, ఇలా స్లోప్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ పొజిషన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. దీన్ని ఏమంటాం అంటే వెయిట్ ఈక్వల్ టు mg అంటాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు mg. సో see here, that is weight equal to mg. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెన్ యువర్ వెయిట్ ఈజ్ 0. వెయిట్ ఈజ్ 0. వెయిట్ ఈజ్ 0 అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ వెయిట్ ఈజ్ 0 అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టండి, దట్ ఈస్ వెయిట్లెస్నెస్, దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫాల్ అంటాం. ఫ్రీ ఫాల్. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి సార్, ఫ్రీ ఫాల్ అర్థం కాలేదు సార్, ఫ్రీ ఫాల్ అర్థం కాలేదు, ఇప్పుడే కదా చెప్తుంది. సో see here, free fall means see here, whenever you drop down the bottle. ఓకేనా, ఈ బాటిలే ఉందిరా, ఓకే ఈ బాటిలే ఉంది, ఇలా పడేసాను నేను, అమ్మో సో నేను దాన్ని అలా పడేయగానే ఏమైంది చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఇంకోటి తీసుకుందాం, ఓకే ఇది తీసుకుందాం, నేను అన్ని కింద పడేస్తున్నాను రా, అన్ని కింద పడేస్తున్నాను, ఇది చూడండి. సో ఏమైంది, దానికంటూ వెయిట్ ఏముంటుంది కదా. ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు ఎవరైనా స్విమ్మర్స్ ఉంటే, స్విమ్మింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే, మనం వాటర్లో ఉంటే ఓకే మనం వెయిట్ కూడా ఫీల్ అవ్వం తెలుసా. వాటర్లో మునుగుతా లోపలికి వెళ్తుంటే ఓకే మనకి వెయిట్ కూడా ఫీల్ అవ్వం మనం, వీఆర్ ఆన్ వెయిట్ అని చెప్పి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ సో ఫ్రీ ఫాల్ అంటే అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. CG ra, not OG. CG, it is not OG. The point where the total weight appears to be H. సో ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీరేం అర్థం చేసుకోవాలంటే, సో చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా గోడకి ఇలా అనుకోవాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ, ఇలా అనుకొని అన్నీ ఫర్ సపోజ్ ఐ విల్ షో యూ దట్. ట్రై వన్స్, మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి. దిస్ ఓకే ఇది గోడ అనుకోండి, ఓకే సో ఇలా గోడకి నించొని ఓకే గోడకి నించొని ఓకే ఈ చెయ్యి అండ్ ఈ కాలు క్లోజ్గా పెట్టండి, ఇలా పెట్టండి, ఇలా పెట్టేసి ఓకే ఈ కింద కాలు కూడా ఓకే మనం కాలు తీసి ఒక్క కాలు మీద నించోవాలి. మీకు ఇక్కడ చూపిద్దామంటే నాకు లేదు ఇక్కడ ఓకే, బట్ ఐ విల్ షో యూ 1 minute, మీకు అన్నీ చూపిస్తాను నేను. See, సో ఇలా నించోని ఓకే గోడకి ఈ కాలు ఇలా ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టేయండి, ఈ చెయ్యి అండ్ ఈ కాలు ఇలా ఆనిచ్చేసి ఒక్కసారి సింగిల్ లెగ్ మీద నించోండి, చూస్తాను నేను. సింగిల్ లెగ్ మీద నించోండి. ఐ విల్ గివ్ 1000 rupees, 1000 rupees ఐ విల్ ఆఫర్ యూ. సో ఇలా చెయ్యి ఇలా పెట్టేయాలి, ఈ కాల్ కూడా ఇలా ఆనిచ్చేసి అలాగే నించోవాలి, అలా నించొని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ చేయగలమా లేదా ఒక్కసారి చూడండి, ఓకేనా? ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది చూడండి ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో చూడండి ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ మనం ఓకే ఈ బాక్సే అనుకుందాం, ఈ బాక్స్ని ఇలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇలా బ్యాలెన్స్ చేయగలం ఓకే, ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఎక్కడుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మిడిల్లో ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ.
సో ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ. సో చూడండి, దిస్ ఇస్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇలా తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఇలా. సో ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్. బట్ చూడండి ఇలా ఎక్కడ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ సెంటర్ గ్రావిటీ, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ ఇక్కడ. బయాలజీ క్లాస్ టుమారో రా 5 PM, ఫ్రమ్ టుమారో 5 PM బయాలజీ క్లాస్. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్. సో కొంచెం, సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ బాక్స్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే ఇలా తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అట్ సెంటర్. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా నేను, దిస్ ఇస్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా. అదే కనుక ఇలా చేశాను నేను, సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ హియర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈస్ చేంజ్డ్. ఓకేనా, ఓకేనా. సో మనం దీన్ని చూసి ఏం చెప్పాలంటే స్టెబిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. స్టెబిలిటీ ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే, ద గోల్డెన్ రూల్, if the vertical line drawn straight down from the center of gravity fall inside the base, object is stable. Object is stable. Okay na? Clear ah? Clear, clear, clear. Yes, it is clear. Next one here, if the vertical line falls outside the base, object will be stable. Okay na? It is very very important. Okay, Radha, hi. Next here. ఎస్ ఎస్ ఇది చెప్పాను కదా. సో నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే చూడండి, మళ్ళీ చూపిస్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ సీ హియర్. చూడండి, నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ వన్స్ అగైన్. సీ హియర్, ఇలా నించొని, ఓకే ఇలా నించొని ఇలా తగిలిచ్చేస్తున్నాను నేను. ఈ హ్యాండ్ ఇలా క్లోజ్ అవ్వాలి. ఈ లెగ్ ఉంది కదా, ఈ లెగ్ కూడా ఇంత క్లోజ్ అవ్వాలి. సో ఇలా నించొని ఒక్క లెగ్ మీద బ్యాలెన్స్ చేయమంటున్నాడు. క్లోజ్గా ఉండిపోవాలి. వన్స్ ట్రై వన్స్ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఎస్ ఆర్ నో అనేది మీకే తెలుస్తుంది. యూ విల్ ట్రై వన్స్, యూ విల్ గెట్. రే మనం క్లాస్ అంటే ఇలాగే చెప్పుకుంటాం రా. రే క్లాస్ 10th వస్తే చెప్తున్నాను కదా, ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఈజీగా నేర్పిస్తా. ఫర్ సపోజ్ ఇది చూడండి, సీ హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ హియర్. ఓకే, నేను కనిపిస్తున్నా లేదో. సో ఇలా తిరుగుతున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ సర్క్లింగ్ రౌండ్. సో ఇలా తిరుగుతున్నా అంటే నేను, ఓకే ఇట్ ఈస్ మనము క్లాస్ 10th. సార్ ఎస్ సార్ ఐ డిడ్ ఇటా. నేను దీని చుట్టూ తిరుగుతున్నాను రా నేను. ఓకే 1 సెకండ్ కాదు, ఓకేనా 0.5 seconds నించున్నా కానీ ఐ విల్ గివ్ 1000 rupees ఫర్ యూ, ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. దట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్. సో చూడండి, నో టు లిఫ్ట్ ద లెఫ్ట్ లెగ్. సో లెఫ్ట్ లెగ్ అంటే ఏంది, ఇలా చెయ్యి, ఇలా కాలు లేపాలి. సో ఇలా లేపాలంటే ఏమండి, అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో లేం. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో లేం. ఓకే, వెరీ గుడ్ గణేష్, వెరీ గుడ్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. ఓకే, సో చూడండి, నో టు లిఫ్ట్ ద లెఫ్ట్ లెగ్ హీ మస్ట్ షిఫ్ట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, ఓవర్ హిస్ రైట్ ఫుట్ టు బ్యాలెన్స్. Okay, because the wall blocks him, he cannot shift his body to the right. Okay, next see here.
these are the important formulas. These are the important formulas in this chapter. That is Fc equal to mv square by r. ఏంటి ఈ చాప్టర్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అంటే దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ Fc ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై ఆర్, అలాగే gmm m2 బై d స్క్వేర్, దట్ ఈస్ d అంటే దట్ ఈస్ రేడియస్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, ఓకేనా. ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ d ఈక్వల్ టు r అంటాం, నో ప్రాబ్లం. d equal to r. That is okay. చాలా ప్రాక్టికల్ మెథడ్ ఆడుకుందాం మనం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫాల్. ఫ్రీ ఫాల్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ g ఈక్వల్ టు gm by r square and it is independent of mass. Okay, take a screenshot or write in your notes. Write in your notes, okay na. It is very very important ra. Ingoti vachesi g equal to g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, or g equal to 9.8 meters per second square. It is very very important. Yes, important topics ఉన్నాయి, అవి చూడొచ్చుకోండి, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ అవర్స్ ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్, ఓకేనా. ఈ చాప్టర్ చాలా చాలా ఈజీ రా, చాలా చాలా అంటే చాలా ఈజీ, ఓకే. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే డైలీ లైఫ్, ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, ఓకే. రేపు మనం చాలా బేసిక్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం తెలుసా మీకు. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ వెరీ బేసిక్, చాలా అంటే చాలా బేసిక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం, తెలుసు కదా. ఎస్, చాలా అంటే చాలా బేసిక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం. సో చూడండి, ఇన్ డైలీ లైఫ్ మీన్స్ నో, ఓకే, అడల్టరేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ మిల్క్, ప్యూర్ ఘీ, ఓకేనా. For suppose in science means a single type of substance with an unchanging composition. Example, pure gold. In fact, milk is actually mixture of water, fat and proteins. మీకు తెలుసా తెలీదో, మనము ఎంత ఫార్మర్స్ అయినా కానీ మన ఇంట్లో ఫర్ సపోజ్ బర్రెగడ్లు ఉన్నా కానీ ఏమున్నా కానీ ప్యూర్ మిల్క్ అనేది దొరకదు. ప్యూర్ మిల్క్ అంటే ఏంది, వితౌట్ ప్రోటీన్, వితౌట్ వాటర్, వితౌట్ ఎనీథింగ్, ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మిల్క్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వాటర్, ప్రోటీన్ ప్లస్ ఫ్యాట్స్. సో దీని యొక్క మిక్స్చర్నే ఏమంటున్నాం అంటే మిక్స్చర్ని ఏమంటున్నాం, మిల్క్ అంటున్నాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంట్రా, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Answer this question. Is full cream milk a pure substance in chemistry? Yes or no? No. Yes. చూడండి, ఈ ఐస్ క్రీమ్ అయినా కానీ మనం ఏమన్నా అంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్, ఓకే. ఇది ఒక మిక్స్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్, దట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్. సో మిక్చర్స్ చూడండి, హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అలాగే హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్స్. సో ఇవి మనకి తెలిసి ఉండాలి, ఓకేనా. జషు హాయ్, ఓకే, ఇవి తెలిసి ఉండాలి మనకి. సో చూడండి, హోమోజీనియస్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ హోమోజీనియస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. Homogeneous means it is same. Heterogeneous means it is different. Okay, clear కదా ఇక్కడ దాకా మీరు.
Okay, homogeneous and heterogeneous. సో చూడండి హోమోజీనియస్ మిక్సర్ అండ్ హెటరోజీనియస్ మిక్సర్ అంటే, సో హోమోజీనియస్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ అంటే ఏంటండి, దట్ ఈస్ సేమ్ అని చెప్పి. యూనిఫామ్డ్ అంటే దట్ ఈస్ సేమ్ అని చెప్పి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇండిస్టింగ్విషబుల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దాన్ని మనం సపరేట్ చేయలేమని చెప్పి. ఓకే, సపరేట్ చేయలేమని చెప్పి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సాల్ట్ కంప్లీట్లీ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ water. That is, okay, salt is completely dissolved in water. Okay, that is next one, heterogeneous mixtures. Okay, heterogeneous mixtures, that is very very important. Okay, now heterogeneous ante that is having different mixtures. Emantam different mixtures. So చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హెటరోజీనియస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాట్ యూనిఫామ్లీ అంటే దట్ ఈస్ దీని ఏమంటాం అంటే హ్యావింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాట్ సేమ్. ఏమంటాం దీన్ని, నాట్ సేమ్ అంటాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాట్ సేమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ అని చెప్పి. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇస్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ హోమోజీనియస్ ఆర్ హెటరోజీనియస్. సో చూడండి ఎయిర్ అంటే మనం చూడండి ఎయిర్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి చూడండి. ఇప్పుడు మనం బ్రీతింగ్ చేస్తున్నాం, ఓకే, రెస్పిరేషన్. సో ఇన్ బ్రీత్ చేస్తున్నాం, ఇన్ బ్రీత్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ బ్రీత్ చేస్తున్నాం అంటే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్తో పాటు డస్ట్ పార్టికల్స్ కానివ్వండి, సో అలాగే ఎయిర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ హెటరోజీనియస్ అంటాం. ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ హెటరోజీనియస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇందులోకి నేను వాటర్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి దీనిలో నేను వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. వాటర్తో పాటు ఓకే దీనిలో ఏమేమి తీసుకుంటాను అంటే సాల్ట్ కానివ్వండి, అలాగే ఏదైనా షుగర్ కానివ్వండి తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ సాల్ట్ ప్లస్ షుగర్, ఓకేనా, సాల్ట్ ప్లస్ షుగర్. సో సొల్యూట్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ లెసర్ క్వాంటిటీ. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్. సో దట్ ఈస్ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్, సాల్ట్ ఆర్ షుగర్. దట్ ఈస్ సాల్వెంట్, దట్ ఈస్ వాటర్ తీసుకుంటాం మనం. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం, వాటర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం అంటే వాటర్ తీసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దట్ ఈస్ లెమనైడ్ అంట, దట్ ఈస్ షుగర్ ప్లస్ వాటర్. ఏం తీసుకుంటున్నాం, షుగర్, దిస్ ఈస్ లెస్సర్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఈస్ హయ్యర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఆల్వేస్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్, ఆల్వేస్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. నెక్స్ట్ చూడండి పార్టికల్స్ are too small to see with the naked eyes. Okay, particles are too small to see with the naked eyes. Okay na, particles ante emantam ante chundandi for suppose salt anedi okay na trio sisters official చెప్తాను చూడండి సార్ అబౌట్ పార్ట్ బి. నేను పార్ట్ బి కూడా ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా,
పార్ట్ బి కూడా ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నా, నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నా నేను. ఓకేనా దేవేంద్ర రావుల, మీరు కావాల్సింటే ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. మేము పార్ట్ బి కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాను నేను, పార్ట్ బి కూడా ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నాను నేను. బ్రేక్ వచ్చేసి నేను 7:30కి ఇస్తా, ఓకే, ఆర్ 7కి ఇస్తా, 7 PM ఖచ్చితంగా ఇస్తా. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో డౌట్. సో చూడండి ఇక్కడ, సో చూడండి, డు నాట్ స్కాటర్ అట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, పార్టికల్స్ డు నాట్ సెటిల్ డౌన్. సో పార్టికల్స్ డు నాట్ సెటిల్ డౌన్ అంటే మీకు తెలుసో తెలీదో, వాటర్లో మనం ఏదైనా సాల్ట్ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి వేస్తామంటే ఏమవుతుంది, అది ఆటోమేటిక్గా కరుగుతా పోతుంది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, సరే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ దట్. तो आपने क्या ब्रेक दिया था? बैठो सर. हाँ बच्चे लोग, హలో గైస్, మీకు ఒక కొత్త టీచర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా, దట్ ఈజ్ అవర్ ప్రణవ్ సార్. how are you बच्चों? Tamil? English. So how is your study going on यार? ठीक है, सॉरी यार मैं बीच में आ गया. ठीक है Suhel sir is a great teacher. You guys are very lucky that you are getting that opportunity to teach by such a legend teacher. Very good. These are 9th class students, sir. These are 9th moving to 10th. Oh, very nice. Keep it up, sir. Okay, sir. Okay, bye. హాయ్ రే, మీకు తెలుసా ఇప్పుడు వచ్చారు కదా ఒక టీచర్, హీఈస్ అ లెజెండ్ టీచర్ ఇన్ వేదాంతు, ది గ్రేటెస్ట్ టీచర్ అంటారు కదా, దట్ ఈస్ ఎస్ టించర్ ఆఫ్ ఐడిన్. చూడండి ఇది టించర్ ఆఫ్ అయోడిన్ అంటే టించర్ ఆఫ్ అయోడిన్ having 97% alcohol, 3% only iodine. This is okay. So చూడండి ఇక్కడ 97% ఆల్కహాల్. సో 97% ఆల్కహాల్ అంటే ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ సాల్వెంట్. సో తక్కువ ఉంది ఏంది 3% కదా, దిస్ ఈజ్ సొల్యూట్. ఓకే, అవి అండర్స్టాండ్, అర్థమైంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి.
ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ సియర్ saturated solution and unsaturated solution. Saturated solution means no more solute can dissolve at a certain temperature. Unsaturated solution means can still dissolve more solutes. Okay na? So unsaturated and unsaturated we can add anything. Okay, saturated ante already అయిపోయింది, completed. సో దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా మనం యాడ్ చేయలేం. మార్నింగ్ సెషన్ లేదురా, ఓకేనా? మార్నింగ్ సెషన్ లేదు, ఇప్పుడే అంతా కంప్లీట్ చేసి వెళ్తాను నేను. ఓకే, దర్ ఈస్ నో మార్నింగ్ సెషన్. లేదంటే నేను 8 PM చెప్తా అబౌట్ మార్నింగ్ సెషన్. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ చూడండి. సాల్యుబిలిటీ అంటే ఏమంటే ఎంతవరకు సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఓకే, ఎంతవరకు దట్ ఈస్ కరిగిపోతుంది అంటాం కదా, దట్ ఈస్ సాల్యుబిలిటీ అంటే. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్యూట్ dissolved in 100 grams of solvent at a specific temperature. ఓకేనా? దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ మాస్ పర్సంటేజ్. మాస్ పర్సంటేజ్ అంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ mass of solute, that is mass of solute by solution into 100. Mass of solute by solution into 100. తర్వాత చూడండి వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. సొల్యూట్ బై సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అక్షిత, ఎస్ నేను క్లియర్గానే మాట్లాడుతున్నాను. ఎస్, దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, క్లియర్గానే మాట్లాడుతున్నాను కదా నేను. ఓకేనా అక్షిత? ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి సాల్యుబిలిటీ. సాల్యుబిలిటీ అంటే ఏంటండి, దట్ ఈస్ డిజాల్వ్ అవడం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, అరే డూ యూ సే 7 to 12 అంటే నిన్న నేను 4 చాప్టర్స్ చెప్పా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కవరింగ్ 5-6 ఆల్సో. ఓకేనా? నేను అన్ని కవర్స్ చేసుకుంటా. రే నేను అన్ని చాప్టర్స్ నేను చెప్పుకుంటాను, నా మీద వదిలేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ హీట్ అండ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్? ఇట్ బికమ్స్ అన్సాచురేటెడ్ అండ్ బికమ్స్ అన్సాచురేటెడ్ అండ్ కెన్ డిజాల్వ్ మోర్ సాల్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, సస్పెన్షన్ వర్సెస్ కొలైడ్స్. ఓకే, సస్పెన్షన్ అండ్ కొలైడ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సస్పెన్షన్ బోత్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, బోత్ ఆర్ హైడ్రోజీనియస్. బోత్ అంటే ఏంది ఇక్కడ, సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడ్స్. బోత్ ఈస్ సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడ్స్. బోత్ ఈస్ సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సస్పెన్షన్ సీన్ విత్ నెగటివ్స్. సీన్ విత్ నెగటివ్స్ అంటే చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఈ బిస్కెట్ ఉందిరా, ఈ బిస్కెటే మనం క్లారిటీగా చూస్తున్నాం. ఓకే, విత్ అవర్ ఐస్. ఓకే, అదే కనుక మనము ఇట్ ఈస్ మీ కొల్లాయిడ్స్. ఈ కొల్లాయిడ్స్ ఏంటంటే చాలా చాలా చిన్నగా కనబడతాయి అని చెప్పి. ఏంది? చాలా చాలా చిన్నగా కనబడుతుంది అని చెప్పి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, సెటిల్ డౌన్ వెన్ లెఫ్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్. ఓకేనా? సెటిల్ డౌన్ వెన్ అన్డిస్టర్బ్డ్ అంటే, సో చూడండి మీరు ఒక్కసారి చేయండి, మీరు చేయండి. ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి, గ్లాస్ తీసుకొని ఆ గ్లాస్లో వాటర్తో పాటు మట్టి వేయండి. ఓకే, ఎనీ సాయిల్. అరే నిన్న ఇచ్చిన పీడిఎఫ్లోనే ఉన్నాయి స్లైడ్స్ అన్ని. ఓకేనా శ్రీకాంత్? ఐ థింక్ యువర్ నేమ్ చైతన్య. గ్లాస్ తీసుకొని, ఓకే, ఇలా గ్లాస్ తీసుకొని, ఓకే, గ్లాస్లో వాటర్ వేసుకోండి. వాటర్ వేసుకొని, ఓకే, ఈ వాటర్లో ఏం చేస్తారంటే ఎనీ సాయిల్ పార్టికల్స్, సాయిల్ డిజాల్వ్ చేయండి.
ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే ఆ సాయిల్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది లైక్ దిస్. సో ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాం మనం, గ్లాస్ ఇలా తీసుకున్నాం, ఇందులో ఏం చేసామంటే మనం ఇక్కడ వరకు ఫిల్ చేస్తున్నాం వాటర్. సో వాటర్ ఇక్కడ దాకా ఫిల్ చేసుకున్నాం. సో ఇందులో ఏం చేసామంటే మనము పార్టికల్స్ వేసాం. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ పడిపోతాయి. ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతాయి, ఎక్కడ బాటంలో. ఓకేనా, అదే చెప్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఓకే సెటిల్ డౌన్ వెన్ లెఫ్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి కొల్లాయిడ్స్. ఇట్ ఈస్ టూ స్మాల్ టు బి సీన్. ఓకే, సెటిల్ డౌన్ వెన్ లెఫ్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఏమవుతుంది, ఇది ఏమైనా వస్తుంది, అన్డిస్టర్బ్డ్ అవుతుంది. ఎస్ 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 వెంకటేష్. నెక్స్ట్ చూడండి డోంట్ సెటిల్ డౌన్ స్టేబుల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి కొల్లాయిడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిస్పర్స్ ఫేస్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. డిస్పర్స్ అండ్ డిస్పర్షన్. ఓకేనా, ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా ఇది. అరే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నా కదా, ఇవే పార్ట్ బిలో వచ్చేది, పార్ట్ బి క్వశ్చన్ అది. సో చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ మిల్క్ ఏ సొల్యూషన్. ఓకే, సస్పెన్షన్ ఆర్ కొల్లాయిడ్. ఈ మిల్క్ అనేది సస్పెన్షన్ ఆర్ కొల్లాయిడ్ అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఏ కొల్లాయిడ్ డిస్పర్షన్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ కొల్లాయిడల్ సల్ఫేషన్. ఎందుకంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటారా, కొల్లాయిడల్ ఎందుకుంటారా అంటే నేను ఫర్ సపోజ్ ఇదే మిల్క్ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుందా, అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బై సస్పెన్షన్. మిల్క్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కొల్లాయిడల్. Next one is Tyndall effect. It is very very important for effect. It is very very important. So చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్రూ సొల్యూషన్ అండ్ కొలైడల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ట్రూ సొల్యూషన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇండివిజిబుల్ పాత్. ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే మీరు సినిమాలో చూసుంటారు, లేదంటే డిస్కవరీ ఛానల్స్ వాళ్ళు చూసుంటారు. ఇలా చూపిస్తాడు అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా లైట్ అనేది ఆ చెట్ల మధ్యలో నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. సేమ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు చూసారో లేదో, మనకి ఇంట్లో మన ఇంట్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ సూర్యుడి నుంచి కిరణాలు పడుతూ ఉంటాయి కదా, ఇలా పడుతూ ఉంటాయి. సేమ్ మనకి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం బైక్ మీద వెళ్తామా, బైక్ హెడ్లైట్ వేసినప్పుడు నైట్ టైమ్స్ ఆ హెడ్లైట్ చూడండి చాలా డస్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ పేపర్ లిక్సేషన్. ఓకేనా, రాదా పోదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ పేపర్ లిక్సేషన్. ఓకేనా, చూడండి సన్లైట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ డెన్స్ ఫారెస్ట్ కెనోపీ, లైట్ ఎంటరింగ్ ఏ డార్క్ రూమ్ త్రూ ఏ స్మాల్ స్లిట్. సో చెప్పాను కదా లైట్ ఎంటరింగ్ త్రూ ఏ స్మాల్ స్లిట్ స్లిప్ అంటే, ఓకే చూడండి ఇక్కడ సన్లైట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ డెన్స్ ఫారెస్ట్ కెనోపీ. సన్లైట్ ఏమవుతుందంటే ఒక డెన్స్ ఫారెస్ట్ నుంచి పడుతూ ఉంటుంది, లీవ్స్ మధ్యలో నుంచి. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి పడుతుంది. దట్ ఈస్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటే. సో చూడండి ఇక్కడ లైట్ ఎంటరింగ్ ఏ డార్క్ రూమ్ త్రూ ఏ స్మాల్ స్లిట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ. నెక్స్ట్ చూడండి డెఫినేషన్, ద స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ visible light beam by particles of colloids. Okay na, it is very very important. Next one is do suspension shows the Tyndall effect. Yes,
సస్పెన్షన్ అంటే ఇదే కదా తీసుకుంది మనం. ఎస్, బట్ ఓన్లీ అంటిల్ ద పార్టికల్ సెటిల్ డౌన్ ఎట్ ద బాటమ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, అరే మీకు ఎవరికైనా డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తే, ఓకే, మీకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తే యూ కెన్ బ్లాక్, మీ నుంచి బ్లాక్ చేసేయండి. ఓకేనా, మీకైతే తన సెషన్ తనవి ఇంకేం రావు. ఓకేనా, మీరు బ్లాక్ చేసేయండి, మీ చాట్ సెషన్ నుంచి బ్లాక్ చేసేయండి. సో మీకైతే ఇంకా చాట్ సెషన్స్ కనపడవు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. తను ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చింది జస్ట్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి వచ్చారు, అంతే కదా, తనకి ఎలాగో చదవాలని లేదు, అంతేనా. సో తనకేమో చదవాలని లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు డిస్టర్బ్ అస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్, ఇంకొక రీజన్ లేదు తనకి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, అరే ఫర్ సపోజ్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి నేను. ఓకే, మీకు ఒక చిన్న థింగ్ చెప్పాలి. ఫర్ సపోజ్ నేను కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ వేసుకుని వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ చదువుకుంటారా, ఈ క్వశ్చన్ చదువుకుంటారా అని చెప్తే ఇది అది కరెక్టేనా? కాదు కదా, కాదు కదా. నేనేంటంటే మీరు నా స్టూడెంట్స్, బేసిక్ నుంచి చెప్పాలి, వెరీ బేసిక్ నుంచి చెప్పాలి, హీరో చేయాలి. సో చూడండి, 0 to hero ఇలా అవుదాం. ఓకేనా, క్వశ్చన్ పేపర్ వేసుకుని చెప్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ మ్యాటర్. కరెక్ట్ మ్యాటర్ అని కాదు. ఓకే, అలా చెప్పను నేను. ఓకేనా, బికాస్ వేరే వేరే స్ట్రాటజీస్ బాగుంటాయి, బట్ నేను అలా చెప్పలేను. ఓకేనా, ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజీ, బట్ ఓకే ఇలా బేసిక్ నుంచి చెప్పాలి అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కవర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ నేను నేర్చుకున్నది అది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఎవాపరేషన్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్. ఎవాపరేషన్ అంటే ఒకటే నేర్చుకోండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ మనం చూడండి ఆవిరి అవుతుందిరా అంటాం. ఓకేనా, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి, ఇక్కడ ఓకే ఇది ఒక బాయిల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏముందంటే వాటర్ తీసుకున్నాం, వాటర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను హీట్ చేస్తున్నా. ఈ హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ వాటర్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది, ఇలా డిక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది. వై? బికాజ్ యు నో బికాస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. సేమ్ అలాగే సెంట్రిఫ్యూగేషన్ అంటే మీకు తెలుసో తెలీదో, ఈ మధ్య ఎక్కువగా ల్యాబ్స్లో, ఓకే, బ్లడ్ ల్యాబ్స్లో అండ్ హాస్పిటల్స్లో యూస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్పిన్నింగ్ లిక్విడ్స్ ర్యాపిడ్లీ. ఏమవుతుంది? స్పిన్నింగ్ ద లిక్విడ్స్ ర్యాపిడ్లీ, సో హెవియర్ పార్టికల్స్ సెటిల్ టు బాటమ్ అండ్ లైటర్ వన్స్ కమ్స్ టు ద టాప్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, స్పిన్నింగ్ లిక్విడ్స్ ర్యాపిడ్లీ ఏమవుతుందంటే హెవియర్ పార్టికల్స్ ఏమవుతుంది కిందకు వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్ లైటర్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఏమవుతున్నాయి అంటే పైకి వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్ అంటే ఇది. నెక్స్ట్ అండి యూజెస్, సెపరేటింగ్ క్రీమ్ ఫ్రమ్ మిల్క్. ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ యూజెస్ అంటే దట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ క్రీమ్ ఫ్రమ్ మిల్క్. దట్ ఈస్ డయాగ్నోస్టిక్, దట్ ఈస్ బ్లడ్ ఆర్ యూరిన్ టెస్ట్లో కూడా ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం మనం. ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం? దట్ ఈస్ బ్లడ్స్ ఆర్ యూరిన్ టెస్ట్లో యూస్ చేస్తున్నాం ఇది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఎవాపరేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవాపరేషన్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్ ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మీకు, ఇంపార్టెంట్ ఇది, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి నుంచి మీకు క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అరే ఇంకోటి వచ్చేసి నా టెలిగ్రామ్ చెప్తున్నా, నాకు రేపు మీరు అందరు క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టండి రా. నాకు ఎవరు పెడతారు? రైజ్ ద హ్యాండ్. I will give my telegram ID, that is
సుహేల్ సార్ 9 అని ఉంటుంది, ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టండి. ఓకేనా? వన్స్ ఐ వాంట్ టు చెక్. ఇప్పుడే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. మెసేజ్ ఇట్. ఎస్, ఇప్పుడే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. దట్ ఈస్ అ గ్రూప్. ఓకేనా? మీకోసం నేను క్రియేట్ చేశా, ఐ థింక్ రీసెంట్గానే. ఓకేనా? అక్కడ నాకు పెట్టండి, నేను మీ అందరికీ రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా? రేపు నాకు ఎగ్జామ్ అయిపోగానే క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలరా. ఓకేనా? ఇక్కడ పెట్టండి నాకు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్. హౌ డస్ ఎ లాండ్రీ డ్రయర్ స్క్వీజెస్ అవుట్ వాటర్ బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికేషన్. సో చూడండి ఇది, చూడండి, హౌ డస్ ఎ లాండ్రీ డ్రయర్ స్క్వీజెస్ అవుట్ వాటర్. మీకు తెలుసో తెలీదో, సెంట్రిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ అన్ని స్పిన్నింగ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా స్పిన్నింగ్ అవుతానే ఏమవుతున్నాయంటే మనకి ఈ మన క్లాత్స్ అన్ని డ్రై అవుతాయి. ఏమవుతాయి? మన క్లాత్స్ అన్ని డ్రై అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్పిన్నింగ్. ఇలా స్పిన్ అవ్వడం వల్ల మన క్లాత్స్ అన్ని డ్రై అవుతున్నాయి, మన క్లాత్స్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పోతున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ థింగ్. 15 minutes ఆఫ్ టైం బ్రేక్. ఐ విల్ గివ్ బ్రేక్ ఇన్ 7:30. ఓకే, అట్ 7:30 ఇస్తా బ్రేక్ అందరికి. 7:30కి బ్రేక్ ఇస్తా, ఖచ్చితంగా ఇస్తా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్లిమేషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకుని వెళ్ళండి, ఈ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ సబ్లిమేషన్ ఏంటంటే సపరేటింగ్ మిక్చర్స్ ఆఫ్ సబ్లిమల్ కంటివిటీ. ఓకే, దీన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం అంటే టు సపరేట్ సబ్లిమబుల్ అండ్ నాన్ సబ్లిమబుల్. నాన్ సబ్లిమబుల్. ఓకే, సబ్లిమబుల్ అండ్ నాన్ సబ్లిమబుల్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే సపరేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్రేక్ ఇస్తాను రా, బ్రేక్ ఇస్తా, డోంట్ డిస్టర్బ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఎస్ 1063 it is my, you just search Suhel sir 9. Otherwise you can I will share you. ఎస్, ఇప్పుడు షేర్ చేయండి, వచ్చేది అది. ఇప్పుడు సెండ్ చేయండి, ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి సుహేల్ సార్ 9 అని వస్తుంది. ఎస్, మీకు షేర్ చేసాను చూడండి, సుహేల్ సార్ 9. ఓకేనా? ఎస్, దట్ ఈస్ ద. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, నేను మీది కూడా మాట్లాడతాను. ఓకేనా? దట్ ఈస్. ఎస్, నేను చెప్పింది చదవండి చాలు, ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సుహేల్ సార్ 9 అని ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్, దట్ ఈస్ సుహేల్ సార్ 9 ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. సార్ మెంబర్ ఫాలో ఉన్నారు కదా.
ఎస్ అదే నేను ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసింది అది, ఓకేనా, ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసింది జస్ట్ మీకోసమే, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ యువర్ కంప్లీటింగ్ ఎగ్జామ్స్ దాన్ని నేను సుహేల్ సార్ 10 అని పెడతాను, ఓకేనా. 10th క్లాస్కి కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా. 9 అంటే ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ చేసింది, మీకోసం స్టార్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్గా, ఓకేనా, క్లియరా. అదే నా ఛానల్, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ సపరేషన్స్, దట్ ఈస్ క్రోమాటోగ్రఫీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రోమాటోగ్రఫీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. షారున్ మ్యామ్ అని సోషల్కి మన ఛానల్లో షారున్ మ్యామ్ చెప్తారు, ఇంకొక ఛానల్ ఉంది 8 and 10 అని చెప్పి, అక్కడ వచ్చేసి రూపేష్ సార్ చెప్తారు. ఇద్దరు ది బెస్ట్ టీచర్స్ మనకు ఉంది, ఓకే. ది బెస్ట్ టీచర్స్ చూస్ చేసుకోండి, చదవండి, ఓకేనా. మన ఛానల్ అయితే షారున్ మ్యామ్ ఉన్నారు, ది బెస్ట్ టీచర్. వేదాంతు తెలుగు 8 and 10లో మనకు వచ్చేసి రూపేష్ సార్ ఉన్నారు, ది బెస్ట్ టీచర్, ఓకే. బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ అంతే. ఎస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అక్కడ మెసేజ్ చేయండి, ఐ విల్ రిప్లై యూ, ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ క్రోమాటోగ్రఫీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ రా. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం ఇక్కడ ఒక లైన్ తీసుకున్నాం, దీన్ని ఏం చేసామంటే ఇక్కడ లిక్విడ్లో పెట్టాం, ఎక్కడ లిక్విడ్లో పెట్టాం, దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి కలర్స్ ఎలా మారిపోయినాయో. ఈ సపరేషన్ కూడా, ఓకేనా, ఈ యొక్క యాక్టివిటీ కూడా నేను చూపిస్తాను, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా నేను చూపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్. ఈ యాక్టివిటీ కూడా నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, డ్రా ఎ లైన్, హ్యాంగ్ ఎ పేపర్ ఇన్ ఎ బీకర్ సో ద వాటర్ బేర్లీ టచెస్. వాటర్ అనేది దాన్ని టచ్ చేయాలి. సో వాటర్ టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి కలర్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాం, వెల్లో కలర్, పింక్ కలర్, బ్లూ కలర్. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సపరేట్, ఓకేనా, used to separate mixtures into individual components like pigments in the plants or dyes in the ink. Okay na, that is next one. Why do this color separates on the paper? Enduku avutante, because of, okay na, these components dissolve differently and travels to the different speeds up the paper, okay na, that is. So for suppose చూడండి మీకు ఇక్కడ కనబడుతుందో లేదో చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఎల్లో కలర్ చూడండి ఇక్కడే ఉంది, ఓకే. ఈ స్కై బ్లూ కలర్ చూడండి ఇక్కడ, ఈ పింక్ కలర్ చూడండి, దిస్ ఇస్. సో ఈ 3 వచ్చేసి 3 డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఉన్నాయి. ఎక్కడుంది? 3 డిఫరెంట్ హైట్లో ఉంది. సో స్క్రీన్ మొత్తం కనిపిస్తలేదు, ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఉన్నాయి. వై ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ హైట్స్? ఇది చూడండి ఇక్కడికి, ఇది చూడండి ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి. వై? బికాస్ 3 డిఫరెంట్ హైట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఇవి యొక్క ట్రావెలింగ్ స్పీడ్, ఓకే, ఇవి ట్రావెలింగ్ స్పీడ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ అరే ఎవరు సార్ చెప్పింది రాకపోతే ఇన్ని రోజులు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇయర్ మొత్తం చదవకుండా ఏం చేస్తున్నా చెప్పు. ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్, ఓకేనా. ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ దేవత్పురం, ఓకే. ఐ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. 1 year మొత్తం చదవకుండా ఏం చేస్తున్నావు, ఓకేనా. సార్ చెప్పింది రాకపోతే అన్నావు, గో అండ్ సెర్చ్ 10th class ఫిజికల్ సైన్స్ టీఎస్ కానీ ఏపీ కానీ నేను చెప్పింది వచ్చింది. గో అండ్ సెర్చ్ బయాలజీ టీఎస్ కానీ ఏపీ కానీ నేను చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ చూపించా, దట్ ఈస్ అ లైవ్ ప్రూఫ్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇయర్ మొత్తం చదవకుండా ఏం చేస్తున్నావు, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్. నేను మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి లైన్ తీసుకుని వచ్చాను నేను, ఓకే. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ separating immiscible, ఓకే, immiscible liquids, ఓకే. అరే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సారా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఊరికే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పన్నా అని చెప్పకండి, ఓకేనా. ఊరికే చెప్తున్నారు మీరు, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే, ఓకేనా. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ separating immiscible liquids. Immiscible liquids do not mix and form distinct layers. They are separated according to their density, okay. According to their density అంటే ఫర్ సపోజ్ చూడండి, వాటర్లో మనం ఆయిల్ తీసుకుంటే ఆయిల్ అనేది మిక్స్ అవ్వదు,
ఓకే ఆయిల్లో మిక్స్ అవ్వదు, బట్ ఆయిల్ అనేది ఏమవుతుంది పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది పైకి ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్, బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్. సో చూడండి ఇక్కడ ప్రాసెస్ చూడండి, ఓపెన్ ద స్టాప్ కాక్ టు డ్రైన్ ఇట్. ఓకేనా, ద హెవియర్ లోయర్ లిక్విడ్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ వాటర్. సో వాటర్ మీద మనం ఎప్పుడైతే ఆయిల్ వేసామో ఈ ఆయిల్ ఏమవుతుంది ఫ్లోట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, ఐ విల్ గివ్ బ్రేక్ ఇన్ 7:30 at 7:30 బ్రేక్ ఇస్తాను రా. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్, ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్. ఎలిమెంట్స్ అంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సింగిల్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ అంటే సింపుల్ ఫార్మ్స్ బై ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫర్ సపోజ్ సల్ఫర్ పౌడర్ కానివ్వండి, ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ కానివ్వండి, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సింగిల్. హోమోజీనస్ కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, కాంపౌండ్స్, ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్. ఏమంటాం, సబ్స్టెన్సెస్ దట్ బి separated into compounds only by chemical reaction. It is a mixture of elements. Okay na, substances can be separated into components only by chemical reactions. Next one, class end time 10 p.m. ra, 10 p.m. Okay, can you separate copper sulfate into copper, sulfur and oxygen by physical process? No, it is a compound requires a chemical reaction. Okay na, compound ki em kavali, chemical reaction kavali. Em kavali, compound. It is are చైతన్య. ఓకేనా, అవి అక్కడ వరకే ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకేనా, నేను అంతా హ్యాండ్ రిటర్న్ ఇస్తాను మీ అందరికి. ఎస్, మిక్సర్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, మిక్సర్స్ వర్సెస్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, అరే చైతన్య ఊరికే స్పామ్ చెప్పాను కదా, నేను చెప్పాను కదా 6 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అంతా నేను బోర్డు మీద చెప్తాను నేను. ఓకేనా, ఇలా కాదు బోర్డు మీద చెప్తా, ప్రతి టాపిక్ బోర్డు మీద చెప్తాను నేను. ఓకేనా, సో ఇక దాని గురించి వదిలేసాయి. సో చూడండి, మిక్సర్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్. ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. కాంపౌండ్స్, ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్స్. చెప్పాను కదా, ఎలిమెంట్స్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతాయి, కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి ఇక్కడ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ కాంపౌండ్స్. మిక్సర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మిక్సర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ కాంపౌండ్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, అదినార్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, మిక్సర్స్, ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి, మిక్స్ అవుతాయి, వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే మిక్స్ అయిపోతాయి, బట్ ఏం ఫార్మ్ చేయవు, వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ చూడండి, వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. ఏంటిది, వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్, see here. Okay, నెక్స్ట్ వన్, see here, షోస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టాన్సెస్. ఇదేం చేస్తుంది, ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ సింగిల్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, మిక్సర్ అవుతుంది అంటే మిక్సింగ్ అవుతుంది. సో షోస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్స్టాన్సెస్. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ CO2 తీసుకుందాం. సో కార్బన్ యొక్క ప్రాపర్టీ చూపిస్తుంది, అలాగే ఆక్సిజన్ యొక్క ప్రాపర్టీ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ మిక్సర్. ఫర్ సపోజ్ మనం కనుక ద టోటల్ చూడండి, ద న్యూ సబ్స్టాన్సెస్ హ్యాస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది, ద న్యూ సబ్స్టాన్సెస్ హ్యాస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఎస్, కాంపౌండ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. చూడండి, డస్ వాటర్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్? నో, బికాస్ వాటర్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్ విత్ ఎంటైర్లీ న్యూ ప్రాపర్టీస్. చూడండి, H2O, 2H2 ప్లస్ 4 గివ్స్ రైజ్ టు 2H2O. ఓకే, ఇలా వస్తుంది, కానీ దీంట్లో మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఏం రావని చెప్పి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి. అండ్ ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈస్ టాక్సానమీ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఏంటి, టాక్సానమీ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో మ్యాటర్లు చూడండి, మనకి సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, సాలిడ్ ఉంది, లిక్విడ్ ఉంది, గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఇవి చూడండి.
దీని చూడండి ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే సేమ్ సబ్స్టాన్స్ అంటాం. మిక్సర్స్ అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మిక్సింగ్ ఏమంటాం, మిక్సర్స్ అంటాం. సో చూడండి ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్లో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎలిమెంట్ అండ్ కాంపౌండ్స్. అండ్ అలాగే మిక్సర్ చూడండి దట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్. ఏమేమి ఉన్నాయి? హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఉంది అండ్ అలాగే హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ఎలిమెంట్స్ సార్? ఎలిమెంట్స్ చూడండి, ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. ఓకేనా? ఇదేం చేస్తానంటే ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ O2 మాలిక్యూల్ ఉంది. O2 ఈస్ హ్యావింగ్ అట్ దట్ ఈస్ 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా? 2 ఆక్సిజన్స్. అదే CO2 అనుకోండి దట్ ఈస్ కాంపౌండ్. C ఉంది అలాగే ఆక్సిజన్స్ రెండు కలిసాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ మిక్స్ కాంపౌండ్ అంటాం లేదా అవంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అంటే ఏ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ ఫార్మ్స్ బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల, ఓకేనా, కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఏవైతే బ్రోక్ అవ్వవో దాన్ని ఏమంటాం? ఎలిమెంట్స్ అంటాం. కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల బ్రోక్ అవుతాయి కదా దాన్ని ఏమంటాం? కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఓకేనా? CO2 తీసుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ CO2 తీసుకుంటే CO2 ఇది ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది? C+O2 ఇలాగా ఇన్ ద బ్రెయిన్స్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఎలిమెంట్స్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? కాపర్ అండ్ ఆక్సిజన్. కాంపౌండ్స్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ దట్ ఈస్ H2O అండ్ సాల్ట్. ఇది చెప్పుకుందే మనం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హోమోజీనియస్ దట్ ఈస్ సేమ్ షుగర్ ఇన్ వాటర్ యూనిఫామ్ నాట్ చూడండి. హెట్రోజీనియస్ నాట్ సేమ్ దట్ ఈస్ శాండ్ సాల్ట్. శాండ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేస్తే మనం శాండ్ని సాల్ట్ని మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి హౌ డు వి సపరేట్ మిక్చర్ ఆఫ్ mixtures back into pure substances? Okay, by physical separation. It is very very important. Okay, so break kavali. Okay, take break. Our next chapter is atoms, molecules and chemical reactions. Okay na? Okay, take break. Take break up to it is I think 7:12, 7:30. Okay na? Okay. Okay. Take break.
hi. Hello. Yes. Is my voice is clear? Clear కదా? ఇంకా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? వెల్కమ్. ఎస్, కంప్లీట్ చాప్టర్ ఇంకా రివిజన్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో చూడండి, మన తాతగారు, మా తాతగారు, మీ తాతగారు, మన అందరి తాతగారు ఎవరు? లాబుజియర్. ఎవరు ఈయన పేరేంటి? లాబుజియర్. ఓకే, ఈ లాబుజియర్ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. సో ఈ లాబుజియర్ గురించి కాసేపు మాట్లాడుకుందాం మనం. కాసేపే. ఓకే, సో చూడండి, దట్ ఈస్ ఈ లాబుజియర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. తర్వాత చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ. ఎవరైనా ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అంట. సో చూడండి, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. సో ఇటు చూడండి, ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్. సో దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే చూడండి ఒకసారి. సో A plus B gives rise to C plus D. అంతేనా? A plus B gives rise to C plus D. సో వీటిని ఏమంటామంటే మనము దీన్ని రియాక్టెంట్స్, దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రోడక్ట్స్. దీన్ని ఏమంటాము? ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది రియాక్టెంట్స్, దీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ రియాక్టెంట్స్ హాయ్, దిస్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్స్ హాయ్. మన మధ్యలో హెడ్ ఉంది కదా, ఇలా తిప్పుతాం అలా తిప్పుతాం. దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్. ఓకేనా? ఏ అంటే ఏంటి సార్? ఓకేనా? ఏ అంటే ఏంటి నేను చెప్తా. ఓకే, సో చూడండి, ఫర్ సపోజ్ చూడండి, దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే నేను. సో చూడండి ఇక్కడ NaOH ప్లస్ HCl gives rise to NaCl ప్లస్ H2O. సో ఈ ఫస్ట్లో వచ్చాయి కదా, వీటిని ఏమంటాం అంటే రియాక్టెంట్స్. లాస్ట్లో వచ్చినాయి కదా, దీన్ని ఏమంటాం అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ప్రోడక్ట్స్. దిస్ ఈస్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రియాక్టెంట్స్, దిస్ ఈస్ ప్రోడక్ట్స్. సో చూడండి, యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, కాంపౌండ్స్. ఓకేనా? యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి. దిస్ ఈజ్ సుహెల్ సార్ 9 అని ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకేనా? ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ నేను దాన్ని 10గా మారుస్తాను. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అన్ని నోట్స్ నేను ఇస్తాను, నేను అంతా నోట్స్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, కాంపౌండ్స్. సో సింగిల్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాటమ్ అంటాం. 2 ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం? మాలిక్యూల్స్. ఆర్ 3, 4 ఎనీవన్ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్ ఉండాలి. ఓకే, 3 కానివ్వండి, 4 కానివ్వండి, 5 కానివ్వండి. సో ఇలా తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ O2 అనేది దట్ ఈస్ 2. H2O చూడండి, దీస్ ఆర్ ద 2 atoms. దిస్ ఈస్ H2O అన్నాను కదా. H2O అంటే దీస్ ఆర్ ద 3 atoms. దీస్ ఆర్ ద 3 atoms. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ కాంపౌండ్స్. అంటే ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ జాయిన్ టుగెదర్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ XeOF4,
సో టోటల్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి, 6. సో ఇలా తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ అటామిసిటీ? అటామిసిటీ అంటే ఏమంటాం అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఓజోన్ ఉంది. ఓకే, ఓజోన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3. సో atomicity is 3. XeO4 atoms are 1, 2 and 6. That is 6 atoms. Atomicity is 6. ఇక్కడ చూడండి, this is 3. This is 3. This is 2. సో ఇలా తీసుకుంటాం. atomicity ఒకటి. ఓకే, ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇది మనం ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి రా. ఇది సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నాకు తెలిసి ఇది రాంగ్ ఉంది. 1 minute వెయిట్. సో చూడండి, సో సోడియం అంటే ఏమంటాం, దీని ఈజ్ నేట్రియం. ఓకే, దట్ ఈస్ వై దిస్ సేమ్ సింబల్ ఈజ్ Na. ఫర్ సపోజ్ సిల్వర్ Ag, వై ఇట్ ఈస్ అర్జెంటియం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పొటాషియం, దట్ ఈస్ కాలియం, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సింబల్ ఈస్ K. ఐరన్, దట్ ఈస్ ఫెర్రం, దీన్ని ఎలా అంటాం అంటే దట్ ఈస్ Fe. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, వై డూ యూ రైట్ O2 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2O ఫర్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? సో 2O ఎందుకు రాయం, O2 ఎందుకు రాస్తామంటే, O2 అనేది ఏంది, దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 ఆక్సిజన్స్ అని చెప్పి. సో చూడండి, O2 రిప్రజెంట్స్ 1 కంప్లీట్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, 2O రిప్రజెంట్స్ 2 అన్కంబైన్డ్ ఆక్సిజన్స్. సో చూడండి, ఇక్కడ O2 అంటే ఇట్ ఈస్ 2 కంబైన్డ్. అదే 2O తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈస్ అన్కంబైన్డ్ అని చెప్పి. అన్కంబైన్డ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, వ్యాలెన్సీ అండ్ అయాన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. వ్యాలెన్సీ అండ్ అయాన్స్. అయాన్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ cation పాజిటివ్, anion that is negative. ఓకే, cation అండ్ anion. ఓకేనా? ఇవి రెండు రాసుకోవాలి. ఓకే, cation అండ్ anion, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చూడండి, పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయ్యేది దాన్ని ఏమంటాం, దట్ ఈస్ cation అంటాం. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ Na+ అండ్ Ca+2. అదే anion తీసుకోండి, దట్ ఈస్ Cl- అండ్ O-2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ -2 ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకే, సార్ వాట్ ఈస్ పార్టికల్? చెప్పాను కదా పార్టికల్ అంటే ఏందనేది. ఓకేనా? పార్టికల్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఎనీ సింగిల్. ఓకే, లేదంటే స్మాల్ దానికి ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. లైక్ స్మాల్ సైజ్ కానివ్వండి, మాస్ కానివ్వండి, అలాగే దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ చూడండి, మాహినుద్దీన్. ఓకేనా? నేను ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, ఓకేనా, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. దట్ ఈస్ Suhel sir 9 అని చెప్పి ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. మీకు షార్ట్ నోట్స్ అంతా నేను ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, మీకు నేను షార్ట్ నోట్స్ నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, క్లాస్ ఎండింగ్ టైం ఇప్పుడే ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ 7:44, 8:44, 9 కల్లా క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ చూడండి, why do elements react with each other? Elements react according to their combining chemistry, that is valency అంటాం. ఓకేనా? ఆ వ్యాలెన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడే మనం. చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అటామిక్ మాస్ అండ్ మాలిక్యులర్ మాస్. ఓకే, అటామిక్ మాస్ అన్న Suhel sir షార్ట్ నోట్స్. అరే నేను ఇస్తాను రా. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి ఆఫ్టర్ ద సెషన్. ఓకే, ఓకే, ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఇస్తాను నేను. ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను, నేను 6 చాప్టర్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అది నేను ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. సో చూడండి, ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ AMU అంటాం.
లేదంటే యూనిఫైడ్ మాస్ అంటాం. సో సియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1/12 ద మాస్ ఆఫ్ ద కార్బన్ 12 ఐసోటోప్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆ పీడిఎఫ్ కూడా ఇస్తాను నేను. ఓకేనా జస్మిత, ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్. ఓకేనా, నేను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ అన్ని నేను బోర్డు మీద రాసి చెప్తాను. ఓకే, రాసి చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆర్ అటామిక్ మాస్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్ములా యూనిటీ మాస్ అని చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, అటామిక్ మాస్ యూనిఫైడ్ మాస్, మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ అ టోటల్ మాస్ అంటాం. అరే మహీనుద్దీన్, కుదిరితే క్లాస్ని ఎండ్ చేసి వెళ్ళిపోండి, స్పామ్ అయితే చేయొద్దు, చిర్రాకేస్తుంది నాకు, చిర్రాకేస్తుంది. మహీనుద్దీన్ వినాలిది విను, లేదంటే వదిలేసాయి. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే చూడండి H2O. సో H2O అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ H2 is 2 ప్లస్ ఆక్సిజన్ is 16. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ 18. దీని ఎలా రాయచ్చు, అటామిక్ 18 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ రాయొచ్చు, అటామిక్ 18 మాలిక్యులర్ మాస్ రాయొచ్చు. ఓకే, దీని వెయిట్ రాస్తాం మనం. ఓకే సార్, మీనింగ్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐసోటోప్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ రా. Isotopes having same atomic number. Having same atomic number. Having same atomic number. That is isotopes. Okay na? That is isotopes. Having same atomic number is known as isotopes. Okay, clear? Clear kada? So చూడండి, నెక్స్ట్ ఈస్ H2SO4 ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడంటే H2SO4. సో చూడండి, H2SO4. ఓకే, H2SO4 అంటే ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ H is having 2, H atomic mass is 1 actually. H atomic mass చూడండి ఇక్కడ, H atomic mass is actually 1, sulfur is 32 and oxygen is 16. Okay, these are the atomic masses. So ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో H2SO4, H2 ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి, 2 ప్లస్ సల్ఫర్ ఎంత 32 ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎంత 16, 16 4 into 16 into 4 64. సో ఇట్ ఈస్ 98. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఎస్ వెంకటేష్, వెరీ గుడ్ రా. ఓకేనా, హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్. ఓకేనా, బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ వెంకటేష్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తామండి, ద మోల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మోలార్ మాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సో ఇది చూడండి ఇక్కడ, మోలార్ మాస్ అండ్ మోల్ అంటే, అరే మీకు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా వస్తుంది రా, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్మీడియట్లో కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇది మోల్. మోల్ అంటే ఎన్లో తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ఇన్ ఎన్. సో చూడండి ఇక్కడ, మోల్కి మనకి 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, 3 ఫార్ములాస్. దట్ ఈస్ మోల్ ఎన్. ఓకే, ఎన్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై మోలార్ మాస్. ఓకే, ఎన్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై మోలార్ మాస్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎన్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఎట్ ఎస్టిపి బై 22.4 లీటర్స్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎన్ఏ. ఓకే, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం. సో సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. మోల్ అంటే ఇది 3 నుంచి వస్తాయి. సో మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్గా
that is weight by molar mass equal to volume at STP by 22.4 liters equal to n by Na, number of molecules by Avogadro number. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఈ ఫార్ములా నేర్చుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కెమికల్ రియాక్షన్స్, ఓకే, కెమికల్ రియాక్షన్స్ చూడండి, A ప్లస్ బి యూసెస్ టు సి ప్లస్ డి అంటున్నాడు. ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటి వచ్చేసి ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటున్నాడు. ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్, అలాగే ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ exothermic reaction and endothermic reaction. What it is? Exothermic reaction, endothermic reaction. So sir, అది నార్ ఒక్కసారి 2 minutes వెనక్కి వెళ్ళిపో, ఓకేనా, ఒక్కసారి చూడు అర్థమైపోతుంది, 2x పెట్టి చూసుకో, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్సోథెర్మిక్ అండ్ ఎండోథెర్మిక్ అంటే ఎక్సో, సో ఒకటే పెట్టుకోండి, ఎక్సో మీన్స్ ఎగ్జిటింగ్ అవుట్. సో ఏమంటావు అంటే ఎగ్జిటింగ్ అవుట్, దీన్ని ఏమన్నా అంటే రిలీజింగ్ హీట్, releases out heat. అదే కదా ఎండో తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ absorbs heat. This is releases out heat and absorbs heat. Okay na, this is very very important ra. Next one is combination and decomposition. ఓకేనా, కాంబినేషన్ డికాంబినేషన్ చూడండి, వెరీ వెరీ సింపుల్ చెప్తా, చాలా సింపుల్ రా ఇది, చాలా అంటే చాలా సింపుల్. సో చూడండి, దిస్ ఇస్ ఏ అనుకుందాం, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ, ఈ క్యాప్ వచ్చేసి ఏ అందాం, ఈ క్యాప్ వచ్చేసి ఏ, ఓకే, ఏ, ఈ పెన్ వచ్చేసి బి, ఓకే, ఈ పెన్ వచ్చేసి బి ఇలా తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఈ రెండింటిని ఇలా కంబైన్ చేశా, కంబైన్ చేస్తే ఏమైంది, సింగిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో చూడండి చూడండి, అరే సి భువన్, ఎక్సోథర్మిక్ ఈస్ రిలీజెస్ అవుట్ హీట్, ఎండో ఈజ్ అబ్జార్బ్స్ హీట్. ఓకేనా, రెండింటికి ఎక్సో రాసాం. సో చూడండి, ఏ అలాగే బి రెండు కలిపేసా, దిస్ ఈస్ కాంబినేషన్. సో ఏం మిగిలింది, సింగిల్ మిగిలింది. సో దిస్ ఈస్ సి, ఓకే, సి ఇలా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్, దిస్ ఈస్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, క్లియర్ క్లియర్ క్లియర్. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే, దిస్ ఈస్ కాంబినేషన్. Whenever I taken this as pen, okay, this is as pen, okay, this is as pen, this is 1, okay, this is A. దీన్ని ఏం చేశానంటే దీన్ని ఈ పెన్ని ఇలా విడదీశాను, ఓకే, ఇలా మిక్స్ అయిన దాన్ని, ఓకే, ఇలా విడదీశాను. దిస్ ఇస్ A ప్లస్ B. సో ఇదేమవుతుందంటే దట్ ఈస్ B ప్లస్ C. సో ఇట్ ఈస్ B ప్లస్ C. సో ఈ బి ప్లస్ సిని ఏమంటాం అంటే సో చూడండి, ఇట్ ఈస్ బి ప్లస్ సి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. దిస్ ఇస్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. సో దీన్ని కూడా ఏమనొచ్చు అంటే, ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్, దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే
single reactant to more than one product. More than one product. Okay, that is so it is ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పంటే this is reversible of combination reaction. This is reversible of combination reaction. Okay, next is a displacement reaction. See a displacement reaction. Next one is a displacement reaction. Next one is a displacement reaction. NEET classes ఇంకా అవ్వలేదు బట్ తెలుగు 9th క్లాస్ వాళ్ళకి రావాల్సిన వచ్చాను. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్ రా, చాలా చాలా ఈజీ. ఓకే, సో చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఫెర్రస్ తీసుకుంటున్నాం ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెరీ సింపుల్, ఈ ఫెర్రస్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ ఫ్యామిలీలోకి వచ్చేస్తుంది, వచ్చేసి వీటిని బయటికి పంపించేస్తుంది లైక్ దిస్. ఓకే, దట్ ఈజ్ సో ఏం చేస్తామంటే ఇది ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ఈ ప్లేసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ప్లస్ కాపర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, ప్లేసెస్ అనేవి రీప్లేస్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనా, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. మోర్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేసెస్ అనదర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్. సో చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫెర్రస్ ఉంది కదా, ఈ ఫెర్రస్ ఏం చేసింది, ఈ కాపర్ ప్లేస్లోకి వచ్చింది, కాపర్ని ఏం చేసింది బయటికి తరిమేసింది, దట్ ఈస్ కాపర్ ఏమైపోయింది బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద రియాక్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ డిస్ప్లేసెస్. ఓకేనా, బోత్ అయాన్స్ ఏమవుతాయంటే డిస్ప్లేస్ అవుతాయి, ఏమవుతాయి రెండు అయాన్స్ డిస్ప్లేస్ అయిపోతాయి. సో లైక్ దిస్ సియర్ ఫర్ సపోజ్ AB ప్లస్ CD గివ్స్ రైజ్ టు ఏమవుతుందంటే ఈ A వచ్చేసి దీంతో కలుస్తుంది, B వచ్చేసి ఇక్కడ కలుస్తుంది. సో ఏమవుతుందంటే AC ప్లస్ BD, దిస్ ఈస్ అ న్యూ కాంబినేషన్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బోత్ అయాన్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బోత్ అయాన్స్ వస్తారా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బోత్ అయాన్స్. వాట్ హ్యాపెండ్, exchange of both ions, that is exchange of both ions, it is known as double displacement. Same ఈ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే మనకి రెండు రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. That is one reaction is known as precipitation reaction and another one is it is precipitation reaction, another one is it is known as neutralization reaction. Okay na, it is very very important, very very important. Next one is oxidation and reduction. See here, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Oxidation means it is a gain of oxygen.
ఇక్కడ ఇలా రాసుకోండి, గెయినింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూద్దాం ఇది. ఓకే, ఇక్కడ గెయిన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ వచ్చేసి హైడ్రోజన్. ఓకే, లాసెస్ ఇక్కడ లాస్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఆక్సిజన్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో సీ హియర్, చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఏమైందంటే H2 చూడండి, H2 దిస్ ఈజ్ సింగిల్, ఇదేమైంది సింగిల్. ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ లేదు. ఇక్కడ ఏమైంది ప్రోడక్ట్లో ఆక్సిడేషన్ అనేది యాడ్ అయింది, ఆక్సిజన్ అనేది ఏమైంది యాడ్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, ఇక్కడ కాపర్ చూడండి, కాపర్తో పాటు ఆక్సిజన్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ వచ్చేసాక మైనస్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ ఏమైంది ప్లస్ ఆక్సిజన్. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమంటా అంటే ఇన్ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిడక్షన్. సో చూడండి దట్ ఈస్ addition of oxygen and ఇక్కడ removal of oxygen. అండ్ అదే ఇది చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ వచ్చేసి అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ రేపు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, కరోషన్. చూడండి, రేపు కరోషన్ గురించి నేను ఒక షార్ట్ ట్రిక్ చెప్తా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద కరోషన్ షార్ట్ ట్రిక్? నేను చెప్పింది అది. కరోషన్ షార్ట్ ట్రిక్ ఎంతమంది తెలుసు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దట్ కరోషన్ షార్ట్ ట్రిక్? తెలిస్తే పెట్టండి, కింద రిప్లై చేయండి. కరోషన్ షార్ట్ ట్రిక్ ఎంతమంది తెలుసు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద కరోషన్ షార్ట్ ట్రిక్? కింద రిప్లై చేయండి. Answer this. Answer it. Corrosion ఎంతమంది తెలుసు? Answer it. No. No sir, చెప్పాను కదా కరోషన్ అంటే. ఓకే, సీ హియర్, I will tell you. Corrosion is very simple. దీని షార్ట్ ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి, ప్రివెన్షన్ షార్ట్ ట్రిక్స్. ఓకేనా, ప్రివెన్షన్ షార్ట్ ట్రిక్, దట్ ఈస్ కార్స్పాగల్. దట్ ఈస్ Cors means that is corrosion. P, painting. A, alloying. G, galvanizing. O, L, that is oiling. This is the things. Okay na, these are the prevention methods. Okay, these are the prevention methods. These are the prevention methods. Okay na, these are the prevention methods, very very important. So next one, rancidity. సో ర్యాన్సిడిటీ అంటే ఏమంటాం అంటే, ర్యాన్సిడిటీ చూడండి. ఓకే, ర్యాన్సిడిటీ అంటే ఏమంటాం అంటే దిస్ ఈస్ వెన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్. ఎక్కడ అవుతుంది? వెన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్ దే స్పాయిల్ రిజల్టింగ్ ఇన్ సివియర్. మీకు తెలుసో తెలీదో, మనం చాలాసార్లు ఇవి ఫుడ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కానీ బాక్స్లో పెట్టుకున్నప్పుడు బాక్స్ ఏం చేస్తాం, టైట్గా పెట్టుకుంటాం.
ఓకేనా. ఓపెన్ స్పేస్కి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుంది, స్పాయిల్ అయిపోతుంది, ఫాయిల్ స్మెల్ వస్తుంది, చెడిపోతుంది అంటాం చూడండి. మనం కూడా చూడండి, మన బాక్స్ అనేది ఓకేనా ఎక్కువగా ఎయిటెడ్ కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఏమంటామంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో నైట్ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, ఆ ఫుడ్ ఏమైనా ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి అంటారు, లేదంటే పైన ఏమైనా క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోండి అంటారు. సో వై బికాజ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ మధుప్రియ, వెరీ గుడ్ రా. వై బికాస్ ఎందుకంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఓపెన్గా పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే జెమ్స్ ఏమంటామంటే పురుగులు ఇవన్నీ వస్తాయని చెప్పినట్టు చెడిపోతుంది ఫుడ్ అంతా, అందుకని రీజన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఆక్సిజన్కి యాంటీగా ఉండాలి. అంటే ఏంది, ర్యాసిడిటీ అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫుడ్ అంతా చెడిపోతుంది, అంతే కదా. నెక్స్ట్ చూడండి, స్టోరింగ్ ఫుడ్ టైట్లీ ఇన్ ఎయిటెడ్ కంటైనర్స్ లైక్ ఫ్రిడ్జర్స్ కానివ్వండి అలా తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఫ్లెష్ ప్యాకింగ్ ఇన్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీరు, టేక్ స్క్రీన్ షాట్, దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ నెక్స్ట్ చూడండి, హాయ్ చరణ్, హాయ్ చరణ్, హాయ్ మధు, Pratik. Okay, our next chapter is it is about the floating bodies. Okay, ఇది చూడండి, this is పిక్ సమ్మరీ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్, ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ రివిజన్ పార్ట్ ఫర్ యూ. Okay, floating bodies. Next is our chapter is 8th chapter is that is floating bodies. ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ అంటే మనకి మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్స్ అబౌట్ డెన్సిటీస్. సో డెన్సిటీ అంటే చూడండి, D ఈక్వల్ టు M/V రాస్తాం. డెన్సిటీ D ఈక్వల్ టు M/V, that is mass per volume. It is very very important. It is mass per volume అంటాం. ఏమంటాం, మాస్ పర్ వాల్యూమ్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సార్ ఐ వాంట్ సమ్ డౌట్. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ రా? What is your doubt? What is your doubt, Ra? Twelfth lesson explains, sir. నేను సీక్వెల్ వెళ్తున్నా, ఓకేనా, అప్పుడే కాదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ 8th చాప్టర్, ఓకేనా. 12th చాప్టర్ కూడా వెళ్తాను నేను. ట్వెల్త్ చాప్టర్ కూడా వెళ్తాను నేను. ఓకే, అప్పుడు చెప్పుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో మనకి రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే,
సో చూడండి ఇక్కడ రిలేటివ్ వెయిట్ అంటాం కదా, దీన్ని కూడా ఏమనొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ వెయిట్ కూడా అనొచ్చు మనం. సో చూడండి ఇప్పుడు రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం రాస్తామంటే దిస్ ఈజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఏంది వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై ఓకే అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటి వెయిట్ ఆఫ్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకేనా very very important. Okay na D equal to m by v, it is very very important formula. It is very very important. Yes Adinar, yes it is a relative density of water అంటే ఒకటి 1 తీసుకుంటాం మనం. ఓకే సేమ్ అలాగే రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అంటే రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఈ లిక్విడ్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్, సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే ఇక్కడ ఇదే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా దీస్ ఓన్లీ చేంజింగ్, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకే సేమ్ టు సేమ్. అరే ఇది ఆబ్జెక్ట్ కదా మర్చిపోయా, దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. ఇది కూడా వాటర్ రాసుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ వాల్యూమ్. ఓకే వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్, వెరీ వెరీ గుడ్. ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, రాసుకోండి మీ బుక్స్లో కూడా ఆ 2 ఫార్ములాస్ రాసుకోండి. Very very important. ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఫార్ములా చూడండి. వెన్ టూ రిఫ్రాక్టివ్ ఎస్ సార్ పిక్చర్ నాట్ కమింగ్ సార్, సియర్ పిక్చర్ నాట్ కమింగ్ అండి, వస్తుంది కదా. ఎస్ ఈజ్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్, వస్తుంది కదా. ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మిక్స్చర్లో ఓకే మన 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే మిక్సర్స్లో నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 దట్ ఈస్ సేమ్. ఓకేనా సేమ్
same mass and same volume. Okay, same mass same అంటే that is equal to 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2. దీనికి షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పమంటారా అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, యూ నీడ్ ఏ షార్ట్ ట్రిక్, ఎనీథింగ్ షార్ట్ ట్రిక్ కావాలా మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో? యూ నీడ్ షార్ట్ ట్రిక్ కావాలా వద్దా? సో దీన్ని నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే, ఓకే సేమ్ మాస్ అన్నాడు కదా, మాస్ ఏంటి ఇక్కడ సేమ్ మాస్, సేమ్ మాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ వాల్యూమ్. సో నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే, ఎస్ 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 మీకు తెలుసు కదా ఇక మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ అంటాం, ఓకే మెచ్యూర్డ్ ఫేస్ అంటాం. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను నేను. సో ది షార్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఓకే ఎంటీఆర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఎంటీఆర్ మసాలా అంటాం కదా, ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అలాగా. ఓకే, సో టీ అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దట్ ఈస్ 2, టీ ఫర్ 2, ఆర్ మీన్స్ రో. సో ఇది చూడండి 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను. ఓకే, ఎం అంటే ఏమన్నాం దట్ ఈస్ సేమ్ మాస్. whenever given same mass అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ ఎంటీఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంటీఆర్ దట్ ఈస్ m ఈక్వల్ టు సేమ్ మాస్ m ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ని నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను అంటే షార్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ దట్ ఈస్ హాఫ్ రో ఎలా గుర్తుపెట్టాను దట్ ఈస్ హాఫ్ రో 1 plus rho 2. ఓకే, rho 1 plus rho 2 ఇది ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి వస్తే మనకి సెకండ్ రౌండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా సార్? సౌండ్ చాప్టర్ సౌండ్ రివైజర్స్ సౌండ్ అప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకేనా శివకుమార్ అన్నీ చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ హాఫ్ rho 1 plus rho 2. Okay, these two formulas very very important ra, very very important. సేమ్ అలాగే అప్ ఫోర్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్. ఏంటి అప్ ఫోర్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్? అప్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే అప్ ఫోర్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్. చూడండి అప్ ఫోర్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే మనం వాటర్లో ఏదైనా జగ్ పెట్టామనుకోండి, జగ్ ఇలా తిప్పి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా లోపల ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం, ఆటోమేటిక్గా పైకి లాగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్. ఓకే, అరే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రా గణేష్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో చూడండి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఈ గ్లాసే ఉందనుకుందాం, ఈ గ్లాస్ మనం వాటర్లో ఇలా పెడుతున్నాం. ఓకేనా, లైక్ దిస్ ఇలా ఇలా లోపల పెడుతుంటే ఏమవుతుంది చెయ్యి పైకి లాగేస్తూ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే అప్ ఫోర్స్ అంటాం. లేదంటే చూడండి మనం సేమ్ దీంట్లో కూడా ఎయిర్ ప్రెషర్ని చూడొచ్చు. ఓకే, ఎయిర్ ప్రెషర్ 1 minute. ఎయిర్ ప్రెషర్ అంటే చూడండి గ్లాస్. ఓకే, గ్లాస్ ఇలా లోపల పెడితే పైకి ఇలా లాగేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎయిర్ ప్రెషర్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎయిర్ ప్రెషర్ అంటాం. సో దీన్ని చూడండి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఇవి తెలుసుకుందాం. ఓకే, అబౌట్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా. ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా.
ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా కానీ. సో చూడండి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏమనొచ్చు మనము వెయిట్ అనొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెయిట్. సో ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ అపాన్ ఏరియా. సో దీన్ని ఏం రాయచ్చు అంటే mg అపాన్ ఏరియా. అంతేనా? మనం స్టార్టింగ్లో అబౌట్ డెన్సిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ డెన్సిటీ D ఈక్వల్ టు m by v. సో m ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ డెన్సిటీ D ఇంటూ v. సో డెన్సిటీని ఎలా రాయచ్చు అంటే రోగా రాయచ్చు. ఎలా రాయచ్చు? రోగా రాయచ్చు. సో చూడండి రోగా రాయచ్చు. అరే అర్థమవుతుందా? ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా వాడాలి సార్ అంట. ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా వాడాలి సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే m ఈక్వల్ టు రో v కదా. సో రో vg బై ఏరియా, దట్ ఈస్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు రో vg బై ఏ. ఏంటి? రో vg బై ఏ. సో దీన్ని కూడా ఎలా రాయచ్చు అంటే వాల్యూమ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి, వాల్యూమ్ అంటే దట్ ఈస్ L³ తీసుకుంటాం. లేదంటే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ సైడ్స్, ఏరియా ఇంటూ లెంత్. ఏరియా అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ L² ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, L² తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏరియా ఇంటూ హైట్. ఓకేనా? లెంత్ అంటే హైట్ తీసుకోవచ్చు, బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీహౌ. సో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ రో ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ జీ బై దట్ ఈస్ ఏరియా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏరియా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏరియా ఎందుకు క్యాన్సిల్ అంటే నువ్వు కింద ఏరియా తీసుకుని వచ్చావు, నేను కింద ఏరియా తీసుకుని వచ్చా ఉంటుంది. సో పి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే రో హెచ్జీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆన్సర్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలియాలి. ఎస్, ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు కాబట్టి నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ find the pressure of mercury. ఇంకోటి వచ్చేసి డెన్సిటీ ఆఫ్ హెచ్జీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 13.1. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రా. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అది ఇంపార్టెంట్. 13.6 ఇంటూ 10⁻³ తీసుకుంటాం. It is very very important. Rho h equal to 13.6 into 10⁻³. So my question is question చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రే. ఈ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్. Value of atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure of mercury. Okay, so మనకు తెలుసు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ప్రెజర్ P ఈక్వల్ టు రో హెచ్జీ. రో హెచ్జీ తీసుకుంటాం. సో మెర్క్యూరీ అంటే రో అంటే ఏం తీసుకుంటాం అంటే
13.6. Height ante that is 76 centimeters. These are the constant values. So ఇక్కడ చూడండి P equal to rho hg అంటే P equal to rho is 13.6 into 10 to the power 3 into 76 into g is 10 ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 10 or 9.8. 10 కానీ 9.8 కానీ తీసుకుంటాం. ఓకేనా 10 కానీ ఎస్ ఇది సెంటీమీటర్స్ కదా, సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ 10 to the power square తీసుకోవాలి. ఓకే ఇట్ ఈస్ మీటర్స్. ఓకే మీటర్ సెంటీమీటర్స్ మార్చాం ఇది. ఓకే మీటర్ సెంటీమీటర్స్ మార్చాం. దిస్ ఇస్ జీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 9.8 ఆర్ 10 తీసుకోండి. ఓకే ఇట్ ఈస్ జీ. సో మనకి అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి, ఎంత అవసరం వస్తుంది చూడండి. ఆన్సర్ ఇట్, ఆన్సర్ దిస్. Answer this.